Let's start. So today the first section that we are going to look at is section number 52, application of securities premium. Before we go to application of securities premium na enna இந்த account ஏன் இருக்கு அப்படினா whenever I issue shares and nominal valueல மட்டும் தான் விக்கணும்ங்கற அவசியம் கிடையாது. அப்படினா என்ன மேம் அப்படினா இப்போ நீ ரிலையன்ஸ் ஓட ஷேர் ஓட இன்னைக்கு பிரைஸ் பாரு. You go here. Let's check the share price of Reliance today. Reliance face value and current value. Inga par. Reliance oda face value on the share they have 10 ruba per share. But today in the market it is trading between 1323 to 1326. ஆக்சுவலா அந்த ஷேரோட வர்த் பேப்பர்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஷேர் இஸ் ஈக்குவல் டு 10 ரூபாய் தான். ஆனா இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல 1300 ரூபாய் கொடுத்து அந்த ஷேரை வாங்குறதுக்கு பீப்புள் ஆர் ரெடி. அப்போ இவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் ஏன் மேம் பே பண்றாங்க? they are paying around 1310 rupees extra. Why are they paying this extra? They are paying this extra amount is the value, the goodwill that the brand has built. Okay, so what this section says is if the face value of a share is 10 rupees நீ 10 ரூபாய் தான் மக்கள் கிட்ட இருந்து வாங்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. If you think your share can be valued more, you can also collect over and above the face value, and any amount that you cover over and above the face value will be known as what? Will be known as premium paid for the share. Premium paid for the share. இப்போ for example Reliance ஓட ஷேரை ஷேரோட ஃபேஸ் வேல்யூ ஆர் இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து நாமினல் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதோட ஆக்சுவல் ஒர்த் இன் பேப்பர் இந்த ஒரு ஷேரோட வேல்யூ எவ்வளோ? ₹10. ஆனா இத மார்க்கெட்ல 1300 ரூபாய்க்கு வித்தா கூட இத வாங்குறதுக்கு பீப்புள் ஆர் ரெடி. இன்னைக்கு இத 1300 ரூபாய்க்கு வித்தா கூட பீப்புள் ஆர் ரெடி டு பை இட். அப்போ நம்ம எக்ஸ்ட்ராவா பே பண்றோம்ல 1290 rupees நம்ம எக்ஸ்ட்ராவா பே பண்றோம்ல அந்த எக்ஸ்ட்ரா என்னது? பிரீமியம். இந்த பிரீமியம் நம்ம ஒரு பிராண்டுக்கு ஏன் பே பண்ணுவோம் மேம்? ஒரு ஷேரை வாங்கும் போது why do we pay premium? Is because maybe the brand has built a goodwill, brand has built a reputation in the market because of which we pay the premium. Right? இப்போ பிரீமியம் வாங்குறது தப்பா? கிடையவே கிடையாது. The Companies Act itself gives you the right saying if you want you can collect premium on your shares. If you think உன்னோட ஷேருக்கு அவ்வளோ வேல்யூ இருக்கு, மக்கள் ரெடியா இருப்பாங்க, ஓவர் அண்ட் அபவ் த ஃபேஸ் வேல்யூ கொடுக்கவும் ரெடியா இருப்பாங்க அப்படின்னு நீ நம்புற அப்படின்னா நீ கண்டிப்பா உன் ஷேரை எதுக்கு விற்கலாம்? You can sell it for a premium, that is no problem. மேம் இந்த கலெக்ட் பண்ற எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு தனி அக்கவுண்ட்ல போட்டு வைப்போம். அந்த அக்கவுண்ட் பேரு தான் செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம் அக்கவுண்ட். செக்யூரிட்டிஸ்னா என்ன? ஷேர்ஸ்ல நான் கலெக்ட் பண்ண பிரீமியத்தை ஒரு தனி அக்கவுண்ட்ல போட்டு வைக்கிறேன். அது பேர் தான் என்னது? செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம் அக்கவுண்ட். ஷேர்ஸ்ல கலெக்ட் பண்ண எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் பிரீமியத்தை நான் ஒரு தனி அக்கவுண்ட்ல போட்டு வைக்கிறேன். அது பேர் தான் என்னது? செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம் அக்கவுண்ட். மேம் செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம் அக்கவுண்ட் எதுக்கு வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாமானா முடியாது. ஆஸ் பர் த கம்பெனிஸ் ஆக்ட் செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம் அக்கவுண்ட்ல இருக்கிற அமௌண்ட்டை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுங்கிறத நாங்க சொல்லியிருக்கோம். ஒரு 5 யூட்டிலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 5 விஷயத்துக்கு மட்டும்தான் செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம் அக்கவுண்ட்ல இருக்கிற அமௌண்ட்டை யூஸ் பண்ண முடியும். எனக்கு ஏதோ தோணுது மேம், எனக்கு புது பிரான்ச் ஓபன் பண்ணோம், SPAல காசு இருக்கு, யூஸ் பண்ணலாமா? முடியாது. we have told certain purpose. அந்த பர்பஸ்க்கு மட்டும்தான் SPA பேலன்ஸை யூஸ் பண்ணணும். முதல் பர்பஸ் என்னது அப்படின்னா for issuing fully paid up bonus shares. இந்த சாப்டர்லயே அடுத்தது we'll be reading about bonus shares also. bonus sharesங்கிறது where existing shareholdersக்கு காசே வாங்காம you are giving shares. அப்போ காசு வரல, you are giving shares. அப்போ நீ எதை யூஸ் பண்ணுவ? you will use your SPA. fully paid up bonus shares can be given using your SPA. ரைட்? இன்னொன்னு preliminary expenses. கம்பெனியை இன்கார்பரேட் பண்றதுக்கு ஏதோ ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் இன்கர் ஆயிருக்குன்னா அந்த எக்ஸ்பென்ஸ்க்கு நீ எதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம்? SPA யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டு ரைட் ஆஃப் த preliminary expenses you can use the securities premium account. we have no problem.
to write off expenses, commission or discount on issue of shares. இப்போ shares எல்லாம் issue பண்றேனா prospectus நம்ம படிச்சிருக்கோம், அதை issue பண்ணோம், underwriters appoint பண்ண, அவங்களுக்கு commission கொடுக்கணும், அந்த மாதிரி நிறைய செலவு இருக்கும். அந்த மாதிரி உனக்கு வந்து ஏதோ ஒரு expenses, ஏதோ ஒரு செலவு இருக்கு while you issue shares or debenturesனா அந்த expense write off பண்றதுக்கு என்னத்தை யூஸ் பண்ணலாம்? SPA யூஸ் பண்ணலாம். We have no problem. Okay, SPA ஓட 5 purpose இருக்கு. அதுல முதல் purpose that you can use SPA is for issuing fully paid up bonus shares. ரெண்டாவது purpose you can utilize that for writing off your preliminary expenses. மூணாவது purpose you can use it for writing off your expenses, commission or discount related to issue of shares or issue of debentures. Next is you can use it for buyback under section 68. இதே சாப்டர்ல அடுத்தது நம்ம buyback படிக்க போறோம். Buybackனா in simple words, when a company buys its own shares from the market, that is known as a buyback. When a company buys its own share from the market, we call it as a buyback. Buyback பண்றதுக்கு securities premiumல இருக்கிற amount யூஸ் பண்ணலாமா? Yes, பண்ணலாம். In case you are doing redemption na enadappa repayment. இப்போ நீ debentures வாங்கியிருக்க, preference shares மக்கள் கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்கேனா ஒரு duration கழிச்சு அதை repay பண்ணுல, அதை repay பண்ணும்போது ஒன்னு you can repay at par or you can repay at premium. மேம் repay at par na என்ன? 100 ரூபாய் டிபென்ச்சரோட வேல்யூ, மக்கள் கிட்ட இருந்து 100 ரூபாய் தான் வாங்கியிருக்கேன், 5 வருஷம் கழிச்சு எவ்வளவு திரும்பி கொடுப்பேன்? 100 ரூபாய். That is called repayment at par. வாங்கினது 100, திரும்பி at the end of the duration எவ்வளவு கொடுக்க போறேன்? 100 ரூபாய். This is called repayment at par. repayment at premium அப்படின்னா நான் வாங்கும் போது மக்கள் கிட்ட இருந்து 100 ரூபாய் வாங்கினேன், ஆனா திரும்பி கொடுக்கும் போது 100 கொடுக்க மாட்டேன், 110 கொடுப்பேன், 10 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா கொடுப்பேன். This is called redemption or repayment. Redemption is nothing but repayment at a premium. repayment at a premium. இப்படி நீ repayment premiumல பண்ற அப்படின்னா அந்த எக்ஸ்ட்ரா 10 ரூபாய் கொடுக்கிறதுக்கு எதை யூஸ் பண்ணலாம்? செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம் அக்கவுண்ட்ல இருக்கிற பேலன்ஸை யூஸ் பண்ணலாம். அப்போ SPAல இருக்கிற பேலன்ஸை நம்ம இஷ்டத்துக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது, அவங்க ஒரு 5 பர்பஸ் சொல்லியிருக்காங்க, அதுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணலாம். முதல் பர்பஸ் என்னது? for issuing fully paid up bonus shares. ரெண்டாவது பர்பஸ் என்னது? to write off preliminary expenses. மூணாவது பர்பஸ் to write off expenses, commission or discount. நாலாவது பர்பஸ் to buy back under section 68. and fifth purpose is to provide for premium on redemption of debentures or preferences. Is that absolutely clear, people? Is that absolutely clear? Is that clear? Yeah. இப்போ இதுல ஒரு catch இருக்கு. In case you are a company for which section 133 is applicable. Ma'am, section 133 என்னது? You have read in accounts of companies. section 133 என்ன சொல்லுது அப்படின்னா சில கம்பெனிஸ்க்கு AS and Ind AS, that is accounting standards applicable இருக்கும். In case உங்களுக்கு accounting standards applicable அப்படின்னா that is section 133 நீங்க comply பண்ணணும். செக்ஷன் 133ல நாங்க சொல்லியிருக்கோம் யாரெல்லாம் கம்ப்ளை பண்ணணும். இன்கேஸ் நீங்க அந்த கேட்டகரிக்குள்ள வந்தீங்கன்னா நாங்க சொல்லியிருக்கோம்ல இந்த 5 பர்பஸ், இந்த 5 பர்பஸ்ல நீங்க 2 பண்ணக்கூடாது. SPA யூஸ் பண்ணி 2 பண்ணக்கூடாது. அது என்ன 2 அப்படின்னா you cannot write off your preliminary expenses using SPA. You cannot do redemption at a premium using SPA. மீதி மூணுத்துக்கு SPA யூஸ் பண்ணலாம். போனஸ் கொடுக்கிறதுக்கு, issue expenses write off பண்றதுக்கு, buyback of securityக்கு யூஸ் பண்ணலாம். பட் நீங்க செக்ஷன் 133 கம்ப்ளை பண்ணணும். தட் இஸ் உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், அக்கவுண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் applicableனா you cannot use a securities premium account for 2 purposes. First purpose is preliminary expenses write off பண்ண யூஸ் பண்ண கூடாது. ரெண்டாவது you cannot use it for redemption at a premium. ஓகே, நம்ம படிச்ச 5 பர்பஸ்ல கடைசி பர்பஸ் ரிடெம்ஷன் அட் பிரீமியம்க்கும் ரைட்டிங் ஆஃப் பிரிலிமினரி எக்ஸ்பென்சஸ்க்கும் எதை யூஸ் பண்ண முடியாது? SPA யூஸ் பண்ண முடியாது. இன் கேஸ் யுவர் செக்ஷன் 133 கம்ப்ளைண்ட். Is that absolutely clear, people? That is your entire section number 52. Is it done and dusted? Securities premium. Securities premium na enna? Share oda nominal value ku mele எவ்வளவு காசு வாங்குறியோ அதுதான் பிரீமியம். அந்த பிரீமியத்தை ஒரு தனி அக்கவுண்ட்ல போட்டு வச்சுக்கணும். அந்த பிரீமியம் அமௌண்ட்டை நம்ம இஷ்டத்துக்கு எதுக்கு வேணாலும் யூஸ் பண்ண முடியாது. அதுக்கு ஸ்பெசிஃபைட் பர்பஸ்லாம் இருக்கு. என்ன பர்பஸ்? ஒரு 5 விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க, அதுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும். முதல் என்னது? ஃபார் இஷ்யூ எக்ஸ்பென்சஸ் ரைட் ஆஃப் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம், பைபேக் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம், போனஸ் ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்றதுக்கு SPA யூஸ் பண்ணலாம், preliminary expenses ரைட் ஆஃப் பண்ண யூஸ் பண்ணலாம், ரிடெம்ஷன் அட் பிரீமியம்க்கு யூஸ் பண்ணலாம்.
But remember, in case you are section 133 compliant, that is உங்களுக்கு accounting standards applicable na நாங்க சொன்ன மேல 5 purposeல உங்களுக்கு 2 purpose கிடையாது, which is you don't have preliminary expenses write off, you don't have premium on redemption. Is that absolutely clear, guys? Are you done and dusted with section 52? Can we move on to section 53? Can we move on to section 53? 53 என்ன சொல்லுதுன்னா, இப்போ 52ல நீ என்ன படிச்சனா, ஷேரோட ஃபேஸ் வேல்யூ 10 ரூபானா உனக்கு இஃப் யூ ஃபீல் உன்னோட மார்க்கெட் வேல்யூ அதோட அதிகம், மக்கள் நீ அதிகமா காசு கேட்டாலும் கொடுப்பாங்கன்னா நீ உன் ஷேர்ஸை பிரீமியத்லி விற்கலாம், பிரச்சனை கிடையாது. பட் செக்ஷன் 53 என்ன சொல்லுதுன்னா, 10 ரூபாய் உன்னோட ஃபேஸ் வேல்யூனா 10 ரூபாய் அதுக்கு மேலதான் விற்கணுமே தவிர யூ கேனாட் கோ அண்ட் செல் இட் ஃபார் லெஸ் தென் த நாமினல் வேல்யூ. அப்படின்னா ஷேர்ஸை டிஸ்கவுண்ட்ல விற்க கூடாது. You are not supposed to issue your shares at a discount. You are not supposed to issue your shares at a discount. Shares cannot be issued at a discount except அதுக்கு ஒரே ஒரு exception தான் இருக்கு, which is section 54. அடுத்தது நம்ம 53 க்கு அடுத்தது படிக்க போகுது 54 talks about sweat equity. I'll teach you sweat equity in detail. Sweat equity தவிர வேற எந்த கேஸ்லயுமே shares discountல issue பண்ண கூடாது. மேம் ஏன் இஷ்டம் மேம், ஏன் கம்பெனி ஷேர்ஸ் நான் இஷ்யூ பண்ணுவேன், என்ன பண்ணிடுவீங்க? ஒன்றும் பண்ண மாட்டோம். அப்படி நீ டிஸ்கவுண்ட்ல இஷ்யூ பண்ணனா தட் இஷ்யூ கான்ட்ராக்ட் வில் பி கன்சிடர்ட் அஸ் void. It all it is void. In eyes of law that does not even exist. மேம் அப்ப என்ன மேம் பண்ணும், மக்கள் கிட்ட இருந்து காசு வாங்கினல 8 ரூபாய், ஷேரோட நாமினல் வேல்யூ 10 ரூபாய், ஆனா 8 ரூபாய் ஒரு ஷேர்னு வாங்கினல அந்த காசெல்லாம் திரும்பி கொடுக்கணும். You have to refund the amount that you raised at discount along with the interest of 12% from the date of issue. இத தவிர company and officer in default have to pay a fine up to the amount raised or 5 lakhs whichever is lower. நான் ஸ்டார் மார்க் பண்ணிருக்கேன். யூசுவலா ஃபைன்ல whichever is higher இருந்தா வரும், இந்த ஒரு ஃபைன்ல மட்டும் தான் whichever is lower. மேம் அப்ப நீங்க சொல்றத பாத்தீங்கன்னா ஷேர்ஸை வந்து டிஸ்கவுண்ட்ல இஷ்யூ பண்ணவே கூடாது. ஆமா, எக்ஸப்ட் ஸ்வெட் ஈக்விட்டி ஷேர். இன்னொரு ஒரு எக்ஸெப்ஷன் இருக்கு, அதுக்கு நான் லேட்டர் வருவேன். இப்போதைக்கு நீ ஞாபகம் வச்சுக்கோ, எக்ஸப்ட் ஃபார் செக்ஷன் 54 ஷேர்ஸ் cannot be issued at a discount. மேம் ஏன் இஷ்டம் மேம், இஷ்யூ பண்ணுவேன் டிஸ்கவுண்ட்ல, என்ன பண்ணிடுவீங்க? இஷ்யூ பண்ணு, தட் கான்ட்ராக்ட் வில் பி கன்சிடர்ட் அஸ் void. void அப்படின்னா மக்கள் கிட்ட இருந்து வாங்கின காசை திரும்பி ரீஃபண்ட் பண்ணும், அது தவிர 12% இன்ட்ரெஸ்டும் கட்டணும், அது தவிர கம்பெனியும் டைரக்டர்ஸும் ஷுட் பே அ ஃபைன் அப் டு amount raised or 5 lakhs whichever is lower. Is that clear, people? Is that clear? Section number 53. 52 talks about issue securities premium account, that is share nominal value க்கு மேல வித்த அப்படினா அந்த எக்ஸ்ட்ரா காசை எங்க வைக்கணும், அது section number 52. 53 என்ன சொல்லுது, shares discountல issue பண்ணவே முடியாது except for sweat equity shares. ஆனா இதுக்கு இன்னொரு எக்ஸெப்ஷனும் இருக்கு. The next exception is, and this is very important, company can issue shares at a discount. மேம் இப்போதானே சொன்னீங்க பண்ணக்கூடாது தான், பட் ஒரு எக்ஸெப்ஷன் இருக்கு. A company may issue shares at a discount if it is being issued to a creditor. When a debt is converted to shares. மேம் என்ன சொல்றீங்க, ஒண்ணுமே புரியல. I'll explain it. With a practical example so that it's clear. There is Nirav Modi. Okay, you know he was involved in that Punjab National Bank wala fraud, right? Nirav Modi irka. Iva Punjab National Bank kittinde, let's assume 500 கோடி லோனா வாங்கியிருக்கான். எவ்வளவு வாங்கியிருக்கான்? 500 கோடி லோனா வாங்கியிருக்கான், டெட். ஓகே, இப்போ டியூ டேட் வருது, பட் இவன் டியூ டேட்ல டிஃபால்ட் பண்ணிடுறான். நிரவ் மோடி என்ன பண்ணிடுறான்? டியூ டேட்ல டிஃபால்ட் பண்ணிடுறான். இப்போ நிரவ் மோடி பேங்க் கிட்ட போய் என்ன சொல்றானா, இங்க பாரு பேங்க், என்கிட்ட காசு இல்ல, ஓகே ரீபே பண்ணணும் எனக்கு தெரியும், ஆனா என்கிட்ட இப்போ 1 ரூபாய் கூட இல்லை, என்னால ரீபே பண்ண முடியாது, எங்க கம்பெனி ஃபுல்லா லாசஸ்ல போயிட்டு இருக்கு, என்னால எதுவுமே ரீபே பண்ண முடியாது. நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, நீ கொடுத்த இந்த லோனை என்னவா மாத்திக்கலாம்? ஷேர்ஸா மாத்திக்கலாம். Let's change it to equity shares. We will convert the loan into, we will restructure it, we will convert the shares, we will convert the loan into shares. You tell me, ideally will bank accept for this? ஒருத்தன் டியூ டேட்ல வந்து என்ன சொல்றானா, என்கிட்ட காசே இல்ல, நீ என்ன பண்ணு, என்னோட லோனை வந்து ஈக்விட்டியா மாத்திக்கோ, என் கம்பெனியோட ஈக்விட்டியா மாத்திக்கோ அப்படின்னு சொல்றான். நீனே யோசி, ஒரு பேங்க் இதுக்கு ஒத்துப்பானா?
பேங்க் வில் டெல் நோ, அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது, என் காசை கொடு. அதர்வைஸ் பேங்க் வில் டெல் என் காசை கொடு, இல்லாட்டி நான் எதுக்கு போயிடுவேன், ஐ வில் கோ ஃபார் ஐபிசி, இன்சால்வென்சி அண்ட் பேங்க்ரப்சி கோடுக்கு நான் போயிடுவேன். இப்போ இன்சால்வென்சி அண்ட் பேங்க்ரப்சி கோடுக்கு போய் இவங்க வந்து என்ன பண்ணலாம், நிரவ் மோடியோட கம்பெனிக்கு அகேன்ஸ்டா கேஸை ஃபைல் பண்ணி பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் அவங்க காசை ரெக்கவர் பண்ணலாம். ஆனா ரியல் லைஃப்ல என்ன நடக்கும்னா, இந்த மாதிரி நீ ஐபிசி ட்ரையலுக்குலாம் போனீங்கன்னா ரொம்ப வருஷம் அது இழுத்து என்ன ஆயிடும், கடைசியா எதுவுமே வராது. இன்ஃபேக்ட் இஸ் a ரியல் லைஃப்ல ஸ்பைஸ் ஜெட் or ஜெட் ஏர்வைஸ், ஐ டோன்ட் எக்ஸாக்ட்லி ரிமெம்பர், if I'm not wrong it is ஸ்பைஸ் ஜெட்னு தான் நினைக்கிறேன். எனக்கு ஸ்பைஸ் ஜெட்டா ஜெட் ஏர்வேஸ், ஐ எம் ஜஸ்ட் கன்ஃபியூஸ் இன் தட் ஏர்லைன். இதுல ஏதோ ஒரு கம்பெனி வந்து they did not have money. அவங்க பேங்க் கிட்ட போனாங்க, இந்த மாதிரி எங்ககிட்ட காசு இல்லை, டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ் கிட்டே பேங்க் கிட்டே போய் எங்ககிட்ட இந்த மாதிரி காசு இல்லை, நீங்க வேணா என்ன பண்ணிக்கோங்க, உங்களோட லோனை ஈக்விட்டியா மாத்திக்கோங்க, இன்னும் நாங்க ஒரு புது பிளான்ல வந்திருக்கோம், இதை வச்சு நாங்க எப்படியாச்சும் ரெக்கவர் பண்ணி ஈக்விட்டி ஷேர்ஸா நீங்க வாங்கிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நாளைக்கு உங்க ஈக்விட்டி ஷேரோட வேல்யூ ஏறும், அதை நீங்க மார்க்கெட்ல வித்து உங்க காசை ரெக்கவர் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா எங்ககிட்ட இப்போ காசா எதுவுமே இல்லை, எங்ககிட்ட ஒரு பிளான் இருக்கு, ஒரு புது பிளானை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி எப்படியாச்சும் லாஸா இருக்கிற கம்பெனியை ப்ராஃபிட்டபிளா மாத்த நாங்க ட்ரை பண்றோம், ஆனா அதுக்கு எங்களுக்கு டைம் வேணும், அதனால இப்போ எங்களால லோனை திரும்பி கொடுக்க முடியாது, எக்ஸிஸ்டிங் லோனை நீங்க என்னவா மாத்திக்கோங்க, ஈக்விட்டி ஷேர்ஸா மாத்திக்கோங்க, நாளைக்கு நாங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றோம்ல இந்த பிளான், இதனால மார்க்கெட்ல எங்க ஷேரோட பிரைசஸ் ஏறிடுச்சுன்னா அந்த ஷேரை வித்து நீங்க என்ன பண்ணிக்கோங்க, உங்க காசை ரெக்கவர் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு ஸ்பைஸ் ஜெட் or ஜெட் ஏர்வேஸ், ஐ ஜஸ்ட் forgot the exact airlines, இவங்க போய் பேங்க் டிபென்ச்சர் ஹோல்டர் கிட்ட எல்லாம் சொன்னாங்க. டிபென்ச்சர் ஹோல்டர் என்ன சொன்னானா, அதெல்லாம் முடியாதுப்பா, நீ காசு கொடுக்குறியா இல்லை நான் ஐபிசிக்கு போவா அப்படின்னு சொன்னான். இப்போ இவன் சொன்னா என்ன பண்ண முடியும், எங்களால கொடுக்க முடியாது, இப்போ எங்க நீ லெட்ஸே அவங்க 10 ரூபாய் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஸ்பைஸ் ஜெட் சொல்றாங்க எங்களால இப்போ 7 ரூபாய் தான் கொடுக்க முடியும், அதுக்கு மேல எங்க கிட்ட காசே இல்ல, நீங்க ஒன்னு 7 ரூபாய் வாங்கிக்கோங்க, இல்லாட்டி டெட்டை ஈக்விட்டியா மாத்துங்க, இல்லாட்டி கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க, வெயிட் பண்ணுங்க, எங்க கிட்ட இப்போ காசே இல்ல அப்படின்னு ஸ்பைஸ் ஜெட் சொல்றான். ஆனா இந்த பேங்க் எல்லாம் கேட்கவே இல்லை, அவங்க எதுக்கு போயிட்டாங்க, ஐபிசி ட்ரையலுக்கு போயிட்டாங்க. ஐபிசி ட்ரையலுங்கிறது 1-2 நாள்ல முடிய போகுது கிடையாது, வருஷம் அவன் இழுத்துட்டே இருப்பான். இந்த மாதிரி இழுத்து இந்த கேஸ் முடியும் போது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பைஸ் ஜெட் என்ன சொன்னா, என்கிட்ட 10க்கு 7 ரூபாய் தான் இப்போதைக்கு கொடுக்க முடியும், ஒன்னு அதை வாங்கிக்கோ, இல்லாட்டி இல்லை எனக்கு 10 ரூபாவே வேணும்னா லோனை என்னவா மாத்திடு, ஈக்விட்டியா மாத்திடு, நான் பிசினஸ் பண்ணி ப்ராஃபிட் பண்றேன், அந்த ப்ராஃபிட்னால ஷேர் பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும், ஷேரை வித்து ரெக்கவர் பண்ணிக்கோ. இந்த பேங்க் ரெண்டுத்துக்குமே ஒத்துக்காம நம்ம பேச்சை கேட்காம ஐபிசிக்கு போயிட்டான். ஐபிசி முடியும் போது எவ்வளவு தெரியுமா ரெக்கவர் பண்ணாங்க பேங்க்கு, 10 ரூபாய் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா 0.50 பைசே. இதுக்கு ஒழுங்கா அப்பவே 7 ரூபாய் வச்சு வாங்கிட்டு போயிருக்கலாமா, இல்ல எதை கன்வெர்ட் பண்ணிருக்கலாம், டெட்டை ஈக்விட்டியா கன்வெர்ட் பண்ணிருக்கலாமா? உனக்கு புரியுதா? ஐபிசிக்கு போறதோ இல்ல கோர்ட்டுக்கு போறதோ இட்ஸ் நாட் தட் சிம்பிள். 2 நாள்ல முடிய வேண்டிய வேலை இது கிடையாது, இழுத்துட்டே போகும் வருஷம். அந்த வருஷம் இழுக்கும் போது ஸ்பைஸ் ஜெட் or ஜெட் ஏர்வைஸ் மாதிரி கம்பெனி பிசினஸ்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாம கோர்ட் கேஸ்ல இன்வால்வ் ஆயிட்டு இருந்தாங்கன்னா இன்னும் தான் அவங்க லாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இப்போ இந்த கேஸ்ல அதான் நடந்தது. நீ அவனை சும்மா விட்டு கொஞ்சம் டைம் கொடுத்திருந்த, இல்ல அவனோட டெட்டை ஈக்விட்டியா மாத்திருந்த, இல்லாட்டி அந்த 7 ரூபாவே கொடு பரவாயில்லன்னு அதை ஒத்துக்கிட்டேன்னா உனக்கு அட்லீஸ்ட் 7 ரூபாய் வச்சு வந்திருக்கும். நீ இப்போ ஆசைப்பட்டதுனால இப்போ உனக்கு எவ்வளவு வந்திருக்கு, 10 ரூபாய்க்கு 7 ரூபாய் வந்திருக்கும். ஆனா இந்த கேஸ் முடியும் போது எவ்வளவுதான் ரெக்கவர் பண்ண முடிஞ்சது, 0.50 பைசே. அதனால யூஸ்வலா ஒரு கம்பெனிக்கு டெட் இருக்கு, அவங்களால காசு கட்ட முடியலன்னா they will go for a restructuring, internal restructuring. நீங்க படிச்சிருப்பீங்க கரெக்டா? have you studied that concept in your accounts, internal restructuring, right? ரீஸ்ட்ரக்சரிங் பண்ணிருப்பீங்களே, அந்த மாதிரி எங்களால காசு பே பண்ண முடியலன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம், இந்த லோனை என்னவா மாத்திக்கோங்க, ஷேர்ஸா மாத்திக்கோங்க. மேம் அதுக்கு ஒத்துப்பாங்களா, எப்படி மேம் ஒத்துப்பாங்க, இல்லாட்டி இப்படி சொல்லுவோம், இங்க பாரு ஸ்பைஸ் ஜெட் ஒன்ன மாதிரி தான் ஓவர் ஆக்ஷன் பண்ணா, அவனும் ஐபிசிக்குலாம் போனா, கடைசியா அவனுக்கு 7 ரூபாய் வச்சு கிடைச்சிருக்கும், மிஞ்சி போய் கடைசியா 0.50 பைசே கிடைச்சது. ஸோ ஒன்னு நீ மரியாதையா 7 ரூபாய் வாங்கிக்கோ, இல்ல உனக்கு 10 ரூபாய் ஃபுல் அமௌண்ட்டை ரீபே பண்ணணும்னா வெயிட் பண்ணு, எங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்னும் டைம் கொடு, டெட்டை ஈக்விட்டியா கன்வெர்ட் பண்ணு, நாங்க புது ப்ராஜெக்ட் எடுத்துட்டு வரோம், அதனால ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும், ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆக ஈக்விட்டி ஷேரோட வேல்யூவும் இன்க்ரீஸ் ஆகும், அதை வித்து நீ என்ன பண்ணிக்கோ, உன் லோன் காசை ரெக்கவர் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மோஸ்ட்லி இதுக்கு ஒத்துப்பாங்க, ஏன்னா பேங்க்குக்கு வேற ஆப்ஷன் இல்லை, மோஸ்ட்லி ஒத்துப்பாங்க. ஒரு 7 ரூபாய் வச்சு வரும்ல, அட்லீஸ்ட் சம் அமௌண்ட் they will get in the future, so they will accept. இப்போ இந்த மாதிரி கேஸ்ல நீ இப்போ வந்து ஒத்துக்கிட்டாங்க, இந்த 500 கோடி லோன் நிரவ் மோடி எடுத்திருக்கால, பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் இந்த லோனை எதுவா மாத்துறதுக்கு ஒத்துக்கிட்டான், சாரி இந்த லோனை ஈக்விட்டி டெட் இல்ல லோனை ஈக்விட்டி ஷேர்ஸா மாத்துறதுக்கு ஒத்துக்கிட்டான்.
இப்போ ஏன்னா பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் லாஸ்லயே போயிட்டு இருக்கிறதுனால அவங்களோட ஷேர் பிரைஸும் ட்ராப் ஆயிருக்குமா? இப்போ லெட்ஸ் சே பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்கோட ஒரு ஷேரோட ஃபேஸ் வேல்யூ 10 ரூபாய். ஃபேஸ் வேல்யூ எவ்வளோ? 10 ரூபாய். ஆனா இப்போ அது லாஸ்ல போயிட்டு இருக்கு, மார்க்கெட்ல எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சதுனால இன்னைக்கு ஒரு ஷேர் 7 ரூபாய்க்கு தான் விற்குது. ஆர் கால்குலேஷன் பர்பஸ்க்கு ஈஸியா இருக்கிறதுனால ஒரு ஷேர் 5 ரூபாய்க்கு தான் விற்குது. ஓகே, டிட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஸ்டோரி சோ ஃபார்? நிரவ் மோடி ஒரு கடன் வாங்கியிருக்கா பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க்ல. டியூ டேட் அப்போ அந்த பணத்தை திரும்பி கட்ட முடியல. அவன் போய் என்ன சொல்றானா, இங்க பாரு கோர்ட்டுக்கெல்லாம் போயிடாத, ஒரு பைசாவும் வராது, அதுக்கு பதிலாக இந்த லோனை என்னவா சேஞ்ச் பண்ணிக்கோ, யூ ரீஸ்ட்ரக்சர் இட் இன்டு ஷேர்ஸ். பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க்கும் யோசிச்சாங்க, சரி வேற வழி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் எதுக்கு ஒத்துக்கிட்டாங்க, கன்வர்ஷனுக்கு ஒத்துக்கிட்டாங்க. இப்போ இவன் என்ன பண்ணும், 500 crores ஈக்குவலண்ட் அமௌண்ட்டான ஷேர்ஸை கொடுக்கணும் பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க். கரெக்டா? இப்போ அவன் என்ன பண்றானா, 500 கோடியை பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் என்ன சொன்னா, 500 கோடி டிவைடட் பை இன்னைக்கு உன்னோட ஷேர் பிரைஸ் எவ்வளோ, 5 rupees per ஷேர். அப்படின்னா நீ எனக்கு எவ்வளோ கொடு, நீ எனக்கு எவ்வளோ கொடு, 100 crore shares கொடு, 100 crore shares கொடு. Are you able to understand how I got 100 crore shares? Are you able to understand? 500 crores is the total amount divided by இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல எவ்வளோ விற்குது, 5 ரூபாய் ஒரு ஷேர் விற்குது. ஸோ 500 crores divided by ₹5 per share போட்டோன்னா 100 crore shares. எனக்கு கொடுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் நிரவ் மோடிக்கு மெயில் அனுப்பிச்சிட்டாங்க. நிரவ் மோடி ஓகே வி வில் ப்ராசஸ் த ஷேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ ஷேர்ஸ் தெரியுமா கொடுத்துருக்கான், எவ்வளோ ஷேர்ஸ் தெரியுமா கொடுத்துருக்கான், 500 crores divided by 10. 500 crores divided by 10 எவ்வளோ ஷேர்ஸ், 500 crores divided by ₹10 per share எவ்வளோ வரும், 50 crore shares. 50 crore shares. Are you able to understand? Just wait for 1 minute, I'll clarify what I'm doing. உனக்கு இது புரிஞ்சிச்சா? இந்த கால்குலேஷன் தட் இஸ் 500 divided by 5 பண்ணுங்கன்ற கால்குலேஷன் யாரு கொடுத்தா, பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க். ஆனா நிரவ் மோடி கம்பெனி என்ன பண்ணி வச்சிருக்காங்க, 500 crores divided by 10 அப்படின்னா 50 கோடி ஷேர்ஸ் தான் கொடுக்குறாங்க. ஆனா பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் கால்குலேஷன் படி எவ்வளவு ஷேர்ஸ் வேணும், 100 கோடி. பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் இஸ் காலிங் நிரவ் மோடி அண்ட் தேர் ஆஸ்கிங், எங்களை லூசு கீசுன்னு நினைச்சிட்டியா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீ கடனை திரும்பி கொடுக்கணும், அதுக்கே நீ ஒத்துக்கல, நாங்க ஏதோ பெரிய மனசு பண்ணி சரி பரவாயில்ல அந்த டிபென்ச்சரை என்னவா மாத்திக்கிறோம் சொல்றோம், அதை என்னவா மாத்திக்கிறோம், ஷேர்ஸா மாத்தி தொலைறோம் நாங்க ஒத்துக்கிட்டோம். இப்போ நீ என்ன பண்ற, யூ ஆர் டிவைடிங் 500 crores of loan by your face value ₹10. however the shares are now being sold in the market for how much, 5 ரூபாய். அந்த ஷேர்ஸ் எவ்வளவுக்கு இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல விற்கிறாங்க, 5 ரூபாய். நீ எப்படிடா 10 ரூபாயில டிவைட் பண்ண, 5 ரூபாய் தானே உன்னோட மார்க்கெட் வேல்யூ, இன்னைக்கு அதுல தானே விற்குது, அதுல தானே நீ டிவைட் பண்ணிருக்கணும், நீ எப்படி 10ல டிவைட் பண்ண அப்படின்னு கேட்டா நிரவ் மோடி பேங்க் என்ன, நிரவ் மோடி கம்பெனி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஹே நீ சொல்றது கரெக்ட் தான், இன்னைக்கு என்னோட ஷேர்ஸ் 5 ரூபாய்க்கு தான் விற்குது. ஆனா கம்பெனிஸ் ஆக்டோட செக்ஷன் என்ன சொல்றாங்க, நான் ஷேர்ஸை டிஸ்கவுண்ட்ல இஷ்யூ பண்ண முடியாது, என்னால ஒரு ஷேர் 5 ரூபாய்னு கொடுக்க முடியாது. Are you able to understand? I cannot do fresh issue of shares at a discount. I am not allowed to do that because Company Act is very clear. Except under section 54, shares cannot be issued at a discount. அப்போ எங்களால அதிகமா 10 ரூபாய்க்கு அதிகமா விற்க முடியாது, we understand. பட் 10 ரூபாய் தான் எங்க ஃபேஸ் வேல்யூ, அது கீழே எங்களால ஷேர்ஸை கொடுக்க முடியாது. கம்பெனிஸ் ஆக்டோட செக்ஷன் நம்பர் 53 is telling we are prohibited from issuing shares at a discount. Now பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் டிபென்ச்சர் ஹோல்டர் எல்லாருமே போயிட்டாங்க கம்பெனிஸ் ஆக்ட் கிட்ட. இதெல்லாம் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் இது எப்படி ஃபேர், இவன் கிட்ட காசே இல்லை, நாங்க ஏதோ பெரிய மனசு பண்ணி எதை மாத்திருக்கோம், லோனை நாங்க ஷேர்ஸா மாத்துறோம். இப்போ நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொவிஷனை இன்சர்ட் பண்ணீங்கன்னா எனக்கு 100 கோடி ஷேர் வர வேண்டிய இடத்துல எவ்வளவுதான் வந்திருக்கு, 50 கோடி ஷேர்ஸ் தான் எனக்கு கிடைக்குது. ஹவு இஸ் திஸ் ஃபேர்? ஏற்கனவே நாங்க ஒரு பெரிய மனசு பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்றோம், அதுக்கு மேலே இப்படி பண்ணா எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தே ஆஸ்க் கம்பெனிஸ் ஆக்ட். கம்பெனிஸ் ஆக்ட் வாஸ் லைக், ஆமா இவங்க சொல்றது நியாயம் தான், இவங்க ஆக்சுவலி டிபென்ச்சர் ஹோல்டர், இந்த ரீஸ்ட்ரக்சரிங்னால அவங்க என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுறாங்க, ஈக்விட்டியா கன்வெர்ட் ஆறாங்க, நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம டிஸ்கவுண்ட்ல கொடுக்க முடியாதுன்னு சொன்னா how is it fair for them? So we told another exception we will include, another exception we will
include, that is generally shares cannot be issued at a discount except for sweat equity shares under section 54. The only exception to that is when shares are being issued to a creditor in case of a debt restructuring scheme or a statutory resolution plan. In the rendu scheme badiyum, if you are issuing a share, then that can be issued at a discount. அதோட ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் நான் உனக்கு சொன்னேன், டெட் ரீஸ்ட்ரக்சரிங் ஸ்கீம். இந்த நிரவ் மோடி அண்ட் பஞ்சாப் பேங்க் எக்ஸாம்பிள் இஸ் an example of a debt restructuring scheme. Is that absolutely clear, people? Are you getting a clarity on this section? A lot of students don't understand this exception, but I hope you are able to understand with logic also. ஏன்னா it's not fair. ஏற்கனவே நீ அவனை டெட் ரீஸ்ட்ரக்சரிங் ஸ்கீம்குள்ள எடுத்துட்டு வர, அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட்ல 5 ரூபாய் விற்கிற ஷேரை நான் 10 ரூபாயில தான் டிவைட் பண்ணி கொடுப்பேன், ஏன்னா கம்பெனிஸ் ஆக்ட் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா, how is it even fair? So we told it's okay. Debt restructuring la creditors ku issue பண்றீங்கன்னா you can give at a discount, not a problem. Are you absolutely clear with that? And the last point of this section is any such shares in case actually நாங்க சொல்றோம் டிஸ்கவுண்ட்ல இஷ்யூ பண்ண கூடாது, அத மீறியும் நான் பண்ணுவேன், எனக்கு என்ன வந்தது, நீ சொல்றது எதுக்கு நான் கேட்கணும், கம்பெனிஸ் ஆக்ட் அப்படின்னு அப்படின்னா பண்ணிக்கோ, எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை. But that arrangement will be void. That arrangement will be void. Except set equity, except this issuing to creditors at a debt restructuring scheme, you can never issue your equity shares at a discount. The Companies Act section number 53 is absolutely clear about that. Is that clear, people? Pakka? Are you able to understand? Can we move on to the next section? Can we move on to the next? Yes. Next is section number 54, which is sweat equity shares. Sweat equity shares அப்படினா என்னன்னா, sweat equity shares அப்படினா என்ன அப்படினா, it is nothing but you are wanting to retain some employees or bring new employees in your company. Now let's suppose, Ananya, don't worry, I'll explain that a little later. That's not there in a syllabus, that's why I didn't explain. Okay, it's very complicated, it's then CA final. அதனால தான் நான் அதோட reference கொடுக்கல. For you, debt restructuring scheme is only mainly there. Okay, statutory resolution plan is similar to a debt restructuring scheme, not in literal sense. For your understanding, assume it is similar. Okay, now section 54, sweat equity shares. Sweat equity shares la, now let's suppose Ananya is, let's say she also takes classes, she also takes, let's suppose, law classes. Okay, now I tell her, Ananya, why don't you come join with us and take classes? Ananya says, ma'am, I'll come, but what will you give me? I told, what, boss? We will give remuneration, boss. Let's say we'll give you 1 lakh rupees per month remuneration. Ananya says, ma'am, remuneration okay, but எனக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு 3 lakh rupees வேணும். We asked, why, boss? Why do you need 3 lakhs? Ananya is telling, no ma'am, I have a lot of reputation in the market. இப்போ நான் உங்களோட வந்து கிளாஸ் எடுத்தனா என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வருவாங்கல்ல, அண்ட் நான் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணியிருக்கேன், லா படிக்கிறதுக்கு ஒரு ஏஐ சாஃப்ட்வேர் நான் டெவலப் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நான் உங்ககிட்ட வந்தேன்னா அந்த சாஃப்ட்வேரும் நான் யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ அதனால மக்களுக்கு நிறைய பெனிஃபிட் போகும். ஸோ லாட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் பி அட்ராக்டட். லாட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்ராக்டட்னா உங்களோட ரெவன்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும். ரெவன்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும்னா அதுல எனக்கும் கொஞ்சம் கொடுக்கணும்ல மேம். உங்களோட ரெவன்யூ இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஷேர் பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும், ஷேர் மார்க்கெட்ல உங்க வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும். இப்படி எல்லாம் ஏதோ கம்பி கட்டின கதை சொல்றா. நான் வந்து இந்த சாஃப்ட்வேர் வச்சிருக்கேன், அந்த சாஃப்ட்வேர் வச்சிருக்கேன். I also told Ananya, okay, let me think. நீங்க வந்து டோட்டலா ஒரு மாசத்துக்கு 4 lakh rupees கேக்குறீங்க, அவ்வளவு நாங்க இப்ப கொடுக்கறது இல்ல, let me think and come அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் யோசிக்கிறேன். நான் என்ன யோசிக்கிறேன்னா, இப்போ அவ கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்கலாம், that is normal. ஆனா இவ இந்த எக்ஸ்ட்ராவா கேக்குற 3 lakhs வந்து கொஞ்சம் அப்நார்மலா இருக்கு. ஆனா அவ அதுக்கு ஏதோ ஜஸ்டிஃபிகேஷன் வச்சிருக்கா. she is telling that நான் ஏதோ ஒரு ஏஐ சாஃப்ட்வேர் வச்சிருக்கேன், அதை வச்சு நான் லா நடத்துவேன் அப்படின்னு ஏதோ ஜஸ்டிஃபிகேஷன் வச்சிருக்கா. இப்போ நான் என்ன ஐடியா அனன்யா கிட்ட சொல்றேன்னா, அடுத்த நாள் நாங்க மீட் பண்றோம். அவ என்கிட்ட கேட்கறா, மேம் என்ன மேம் யோசிச்சிங்க, என்னோட 4 lakh rupees ப்ரொபோசல் உங்களுக்கு ஓகேவா அப்படின்னு கேட்கறா. நான் சொன்னேன், அனன்யா இட்ஸ் ஃபைன் ஒன்லி, நீங்க சொல்றீங்க நீங்க ஏதோ புது டெக்னாலஜி வச்சிருக்கீங்கன்னு. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், யூ ஆர் டெல்லிங் நோ, நீங்க புது டெக்னாலஜி எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வருவாங்க, நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்தா ரெவன்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்போ நாங்க என்ன பண்றோம், உங்களுக்கு ஃபிக்ஸ்டா 3 lakh கொடுக்கறதுக்கு பதிலா ஷேர்ஸா கொடுத்துடுறோம். என்னவா கொடுத்துடுறோம், ஷேர்ஸ். ஏன்னா நீ தானே சொல்ற, நீ எடுத்துட்டு வர டெக்னாலஜினால என்ன ஆகும், நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வருவாங்க, அப்போ ரெவன்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும், ரெவன்யூ இன்க்ரீஸ் ஆனா ஷேர் பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். நான் சொல்றேன், வா நீ அந்த டெக்னாலஜி எடுத்துட்டு வா, கிளாஸ் எடு. நீ கிளாஸ் எடுக்கிறதுனால ரெவன்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுது, அதனால ஷேர் பிரைஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா நாங்க தான் உனக்கு ஷேர்ஸ் கொடுக்குறோம்ல, அதை வித்து நீ ரெக்கவர் பண்ணிக்கோ.
Are you able to understand? I am giving this shares to Ananya because she is coming as an employee and she is coming, I am bringing a intellectual property and the software நான் எடுத்துட்டு வரேன். நான் வரதுனால உங்க என்டிட்டில ஒரு வேல்யூ அடிஷன் இருக்கும். இல்ல நான் ஏதோ ஃபார்முலா எடுத்துட்டு வரேன். I am bringing a know how, intellectual property or value addition. அந்த மாதிரி யாரோ நம்ம கம்பெனிக்குள்ள எடுத்துட்டு வராங்கன்னா அவங்களுக்கு நம்ம யூஸ்வலா காசா கொடுக்காம சில டைம் நம்ம கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் கொடுத்துடுவோம். அந்த மாதிரி நம்ம ஷேர்ஸை ஏதோ ஒரு எம்ப்ளாய்க்கோ டைரக்டருக்கோ கொடுத்தோம்னா அந்த ஷேர்ஸ் பேர் தான் ஸ்வெட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ். Sweat equity shares means equity shares which are issued by a company to its employees or directors. Why are we issuing that? Because they are providing a know-how, IPR or value addition. அனன்யா தான் சொல்றாளா, வரதுனால எனக்கு வேல்யூ அடிஷன் இருக்கும், என்னோட பிராண்ட் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும், நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வருவாங்க. சரி நீ வரதுனால அந்த மாதிரி ரெவென்யூ இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஷேர் பிரைஸ் ஏறும்ல, ஷேர்ஸ் கொடுக்குறோம், அதை மார்க்கெட்ல வித்துக்கோ. So that's why we tell employees, some big level employees, top level management, if you want to bring them, we cannot pay everything in cash. So some amount we will give them as sweat equity. நீ உழைச்சி ஷேர் பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணனா அந்த ஷேர்ஸை வித்து நீ காசா எடுத்துக்கோ. எங்ககிட்ட டைரக்டா காசு கேட்காது. நீ தான் சொல்றல நீ வரதுனால எனக்கு இவ்வளவு அட்வான்டேஜ் இருக்குன்னு, வா அந்த அட்வான்டேஜ் அந்த வேல்யூ அடிஷனை கொடு. அதனால கம்பெனி நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஷேர் பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் தானே. ஷேர் பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அதை வித்துக்கோன்னு சொல்றாங்க. Are you understanding what is sweat equity? Are you understanding what is sweat equity? Number existing share, existing employees or directors we are giving shares. Existing or new employees or directors we are giving shares because they are bringing a know-how, intellectual property or adding some value addition in the organization. And remember, as we studied in the previous section, sweat equity shares can be issued at a discount or they can be issued for consideration other than cash. Are you able to understand? Are you able to understand? Ma'am, இப்போ நீங்க sweat equity issue பண்ணனும் அப்படினா அது யாருக்கெல்லாம் மேம் இஷ்யூ பண்ணலாம்? Sweat equity can be issued to whom அப்படினா sweat equity can be issued only to the employees of the organization. And who are employees according to this section அப்படினா employee means permanent employee. நாளைக்கு நீ போய் ஒரு ஆர்டிக்கல் அசிஸ்டண்டா சேர்ற, will they give you sweat equity? No. You are not a permanent employee. You are a temporary article staff. They cannot give you sweat equity. Sweat equity can only be given to the permanent employee of the organization. That permanent employee may either be in India or outside India. Reliance or employee is working in Mumbai office or Dubai office. That's okay. Either he is in India or outside India. If he is a permanent employee of my organization, whether he is a normal employee or in the board of directors, whether he is full-time director or part-time director, whether he is director of my holding or subsidiary, but remember, not associate. Who is an employee to whom I can give sweat equity அப்படினா, employee means my permanent employee who is either in India or outside India. It can be a normal employee or a director of full-time or part-time, director of holding or subsidiary, but not of your associate. These people are considered as what? Employees. And we know sweat equity shares are given to the employees or directors. Is that clear? Is that clear? Absolutely clear. Next is, ma'am, sweat equity kudukununa enna ma'am provision? What is the provision for giving sweat equity? Sweat equity kudukununa, first, because it is a special business, you have to pass a special resolution at the general meeting. And unakke theriyum special resolution nale ennadu? MGT 14. Remember MGT 14? Remember MGT 14? In case you pass a SR, inform the auntie first. Who is auntie? ROC. In case you pass a SR, inform auntie first. Through MGT 14, within a period of 30 days, you have to inform the ROC. Company la ஏதோ ஒரு special resolution, ஏதோ important நடக்குது. First you have to tell பக்கத்து வீட்டு auntie. That's the same stuff here also. Something important is happening in the organization. You have to first inform the ROC. How will you inform? Via form MGT 14 within a period of 30 days. And obviously, because it's a special resolution, while you attach the notice, there'll also be a explanatory note. Explanatory note la நீ என்ன எழுதுவ அப்படின்னா, யாருக்கு ஸ்வெட் ஈக்விட்டி கொடுக்க போற? அனன்யாக்கு. எவ்வளோ ஸ்வெட் ஈக்விட்டியில எத்தனை ஷேர் கொடுக்க போற? 1000 ஷேர். ஷேர்ஸோட கரண்ட் மார்க்கெட் வேல்யூ என்ன? ₹1300. அனன்யாக்கு எவ்வளோத்துல கொடுக்க போற? 1000 rupees. To whom is it going to be issued? Number of shares that is going to be issued to Ananya. What is the current market price of the shares? And what is the consideration that she is going to pay?
Are you able to understand? In case a company decides to issue sweat equity, first thing you will do is pass a special resolution. Second, because it's SR, you have to inform the ROC within a period of 30 days via MGT 14. Because it's a special resolution, you will attach an explanatory statement. What will be written in the explanatory statement? To whom you are giving sweat equity? Okay. How many shares are you giving? Okay. What is the current market price of the share? To her, how much you are issuing it for. Right? And in case you are listed company, you have to follow your SEBI regulations. In case you are unlisted company, you can come to the below Rule 8. In case you are unlisted, you can come to the below Rule 8. What is Rule 8 saying? First, it says that the validity period of a special resolution is 12 months. Validity period of a special resolution is 12 months. Na, special resolution pass பண்ணி 12 மாசத்துக்குள்ள sweat equity கொடுத்துடணும். ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணி 3 வருஷம் கழிச்சு ஸ்வெட் ஈக்விட்டி கொடுப்பேன். நோ, ரெசல்யூஷனை பாஸ் பண்ணி அவளுக்கு ஸ்வெட் ஈக்விட்டியை எவ்வளவு டைம்க்குள்ள கொடுத்துடணும். யூ ஹேவ் டு இஷ்யூ தி ஸ்வெட் ஈக்விட்டி டு ஹர் வித்தின் a period of 12 months after passing the SR. Second is once Ananya get this sweat equity, she cannot immediately sell it in the market. I'll tell Ananya, wait, first you perform. Okay, you actually share price ஏத்து, அதுக்கப்புறம் வித்துக்கோ. I can give her something like a lock-in period. And lock-in period should be how many years? 3 years. Lock-in period should be 3 years. Okay, validity of the special resolution is 12 months. அப்படினா special resolution pass பண்ணி 12 மாசத்துக்குள்ள sweat equity கொடுத்துடணும். Next sweat equity oda lock-in period evlo irko? 3 years. Remember, neither can you increase the lock-in period nor can you reduce the lock-in period. Lock-in period will be exactly how many months? How many years? 3 years. Neither can you increase nor can you decrease the lock-in period. Is that clear? Is the first 2 points clear? First 2 points clear. Validity of SR is 12 months. Lock-in period is 3 years. Remember, neither can you increase nor can you decrease the lock-in period. It has to be exactly 3 years. Next is maximum issue size per year. இப்போ ஸ்வெட் ஈக்விட்டிங்கிறது என்னோட எம்ப்ளாயீஸ்க்கு என்னோட டைரக்டர்ஸ்க்கு நான் கொடுக்குறது. இருக்கிற மொத்தம் 100% ஷேரையும் அவங்களுக்கே கொடுத்துடக்கூடாது. ஓகே, மேக்ஸிமம் நீ அவங்களுக்கு எவ்வளவு கொடுக்கலாம்னா 15% of paid up equity share capital, 15% of paid up equity share capital or issue value of 5 crores, whichever is higher. இவ்வளவுதான் நீ என்னவா கொடுக்கலாம்? ஸ்வெட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸா கொடுக்கலாம். இவ்வளவுதான் நீ என்ன கொடுக்கலாம்? செட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸா கொடுக்கலாம். 15% of paid up equity share capital or issue value of 5 crores, whichever is higher. மேம் கம்பெனியோட paid up share capital 100 கோடி அப்படின்னா 100 கோடியோட 15% 15 கோடி or 5 crores, whichever is higher அப்படின்னா maximum sweat equity எவ்வளவு கொடுக்கலாம்? 15 crores கொடுக்கலாம். அதுக்கு மேல இருக்கிற எல்லாத்தையுமே sweat equity எம்ப்ளாயீஸ்க்கே கொடுத்துட கூடாது. ஓகே, maximum 15% of paid up equity share capital or issue value of 5 crores, whichever is higher. And remember, provided that maximum issue shall not exceed 25% of paid up equity share capital. அப்படினா ஒரு வருஷத்துக்கு 15% of paid up equity share capital or 5 crores, whichever is higher தான் கொடுக்கலாம். And remember, at any given point of time if we check, your sweat equity should not exceed 25% of paid up equity share capital. அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துல 15% வரைக்கும் தான் கொடுக்க முடியும். அண்ட் ரிமெம்பர், டோட்டலா 25% தான் கொடுக்க முடியும். ஒரு வருஷம் நீ கொடுக்கறல, அது 15% ஆஃப் paid up equity share capital or 5 crores, whichever is higher தாண்ட கூடாது. மொத்தமா நீ எவ்வளவு sweat equity கொடுத்திருக்க அப்படின்னு நாங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா that should not exceed 25%. Are you understanding this, people? In the 15-25 நிறைய பேருக்கு புரியாது. அதனால தான் நான் இங்க கிளியரா எழுதிருக்கேன். maximum issue size per year, ஒரு வருஷத்துல 15% of paid up equity share capital or issue value of 5 crores, whichever is higher க்கு மேல கொடுக்க முடியாது. At any given point of time நான் பார்த்தா டோட்டலா நீ எவ்வளவுக்கு மேல கொடுத்திருக்க கூடாது? 25% க்கு மேல கொடுத்திருக்க கூடாது. Are you able to understand? இதே நீ ஒரு ஸ்டார்ட் அப். மேம் ஸ்டார்ட் அப்னா என்ன? இப்பதான் நீ ஆரம்பிச்சிருக்க.
Okay, you're coming up with a new innovative idea to do service or to give products. இப்பதான் நீ ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்க. You have got the status of a startup company அப்படின்னா ஸ்டார்ட்அப்க்கு உனக்கே தெரியும் அவனுங்க கிட்ட ப்ராஃபிட்டே இருக்காது. Initially startup all will make losses. Okay, any startup you take. Today when Lenskart started, they were currently even before going for IPO, they were in loss only. Zomato, they were also incurring losses for a long period, right? So any startup initial yearsல அவங்க எதுல தான் இருப்பாங்க? Lossல தான் இருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ ஸ்டார்ட் அப்க்கு மக்களை அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரே மீன்ஸ் இஸ் ஸ்வெட் ஈக்விட்டி. அவன் என்ன சொல்வானா, இப்போ என் கம்பெனி வளரல, ஆனால் நீ இந்த இனிஷியல் ஸ்டேஜை என்னோட ஜாயின் பண்ணிட்ட அப்படின்னா நான் உனக்கு ஸ்வெட் ஈக்விட்டி கொடுக்குறேன். நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு ப்ராடக்ட்டை உருவாக்குவோம், ஒரு இனோவேட்டிவ் ப்ராடக்ட்டை உருவாக்குவோம். நாளைக்கு இது மார்க்கெட்டுக்கு போகுது, ஐபிஓக்கு போகுதுன்னா இந்த ஷேர்ஸை நீ வித்துடு. அப்போ ஸ்வெட் ஈக்விட்டியால் ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனியால் நிறைய கேஷாக கொடுத்து எம்ப்ளாயிஸ் அட்ராக்ட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அவங்க கிட்ட கேஷே இல்லை, அவங்க இப்போ தான் பிஸ்னஸே ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ ஸ்டார்ட் அப் மோஸ்ட்லி என்ன கொடுப்பாங்க அப்படின்னா ஸ்வெட் ஈக்விட்டி கொடுப்பாங்க. ஸோ அதனால ஸ்டார்ட் அப்க்கு மட்டும் we told for you it's not 25% of paid up equity share capital. You can give a maximum of 50% of your paid up share capital. Very, very, very important. Here it is 25% of paid up equity share. Here it is 50% of paid up share capital. Do you know the difference between these two? Paid up equity share ko paid up share capital ko enna difference? இந்த ரெண்டுத்துக்கும் is there a difference? Paid up equity share capital ko paid up share capital ko enna difference? Very good, very good. Paid up share capital na that includes preference share capital also, that includes preference share capital also. Excellent. ஏன்னா ஏன் மேம் அதையும் சேர்த்துக்கிட்டாங்க ஸ்டார்ட் அப்க்கு? அப்போதானே அதிகம் வேல்யூ இருக்கும். யூ ஆர் ஆடிங் ஈக்விட்டி பிளஸ் ப்ரெஃபரன்ஸ், அதோட 50%, that will be more, no? They can issue a lot of sweat equity. ஏன்னா ஸ்டார்ட் அப்ல இனிஷியலா என்னவே இருக்காது. They will not have any kind of profits. அவங்களுக்கு ஒன்லி வே டு அட்ராக்ட் தி எம்ப்ளாயீஸ் இஸ் வாட்? பை டெல்லிங் இன்னைக்கு எங்களோட பிஸ்னஸ் பண்ணுங்க, நாளைக்கு ப்ராஃபிட் சம்பாரிச்சோன்னா நம்ம எல்லாரும் பிரிச்சுக்கலாம், வில் மேக் யூ ஓனர்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி, நாங்கள் உங்களுக்கு ஸ்வெட் ஈக்விட்டி கொடுக்குறோம், எங்கள் கம்பெனியில் வந்து எங்கள் ஸ்டார்ட் அப்பில் வந்து எம்ப்ளாயாக ஜாயின் பண்ணுங்க. அதனால அவனுங்களுக்கு மட்டும் 25 இல்லை, அவனுங்களுக்கு மட்டும் எவ்வளோ? 50% ஆஃப் பெய்ட் அப் ஈக்விட்டி ஷேர் இல்லை, பெய்ட் அப் ஷேர் கேபிட்டல். 50% ஆஃப் பெய்ட் அப் ஷேர் கேபிட்டல். வித் லாஜிக், ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் திஸ்? இஸ் இட் அப்சல்யூட்லி கிளியர்? Is it absolutely clear? Right? These are some illustrations which is not that important. அதுக்கப்புறம் மேம் இப்போ நாங்க வந்து let's say startup மேம், நம்ம வந்து இன்னுமே வந்து we have not even gone to the share market. எங்களோட இஷ்யூ பிரைஸ், எங்களோட ஷேர் பிரைஸ் எப்படின்னு எங்களுக்கு எப்படி தெரியும் மேம்? இப்போ மார்க்கெட்ல போகுதுன்னா மார்க்கெட்ல வந்து based on demand and supply it will be decided. நாங்க இன்னும் மார்க்கெட்டுக்கே போல, how will we know our share price? பரவாயில்ல, உன்னோட ஷேர் ப்ரைஸை டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுக்கு அப்பாயிண்ட் ரெஜிஸ்டர்ட் வேல்யூவர். அவர் வந்து he will calculate your issue price. இஷ்யூ ப்ரைஸை டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுக்கு, வேல்யூவேஷன் பண்ணுறதுக்கு கேன் வி அப்பாயிண்ட் ரெஜிஸ்டர்ட் வேல்யூவர்? எஸ். நீனும் மார்க்கெட்டுக்கு போல, எனக்கு என்னோட ஷேர் ப்ரைஸ் தெரியாது, அப்பாயிண்ட் வேல்யூவர், he will do it for you. ஓகே, அண்ட் த நெக்ஸ்ட் இஸ் ஸ்வெட் ஈக்விட்டி யாருக்கெல்லாம் கொடுத்துருக்கீங்கிறது கரெக்டாக ஒரு ரெஜிஸ்டரில் மெயின்டைன் பண்ணோம். இந்த ரெஜிஸ்டர் வந்து எதில் மெயின்டைன் பண்ணும்? ஃபார்ம் SH3ல இந்த ரெஜிஸ்டரை மெயின்டைன் பண்ணோம். இது எங்கே வச்சிருப்பேன்? ஃபார்மோட ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸில் ஆர் சச் அதர் பிளேஸ் ஆஸ் டிசைடட் பை த போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் அண்டர் த கஸ்டடி ஆஃப் அ கம்பெனி செக்ரட்டரி ஆர் எனி அதர் பர்சன் ஆஸ் மே பி ஆத்தரைஸ்ட். அண்ட் இன்கேஸ் நீ ஸ்வெட் ஈக்விட்டி கொடுக்குற, அதுக்கு பதிலாக உனக்கு ஏதோ அசெட் வருது அப்படின்னா அசெட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல். பட் இல்லை, அவங்களோட சேலரியை தான் நான் என்னவா கொடுக்குறேன், அவங்க எனக்கு பண்ணுற ஒர்க்குக்கு, எனக்கு கொடுக்குற ப்ரொஃபஷனல் சர்வீஸ்க்கு தான் நான் ஸ்வெட் ஈக்விட்டி கொடுக்க போறேன்னா இட் வில் பி எக்ஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல். These are the accounting entries, not that much important, but I hope you understood. Is that absolutely clear, people? Can I run through this entire sweat equity oda section? Will you quickly read it off and finish it? Okay, romba easy da, but kutti kutti nariya points irukku, so make sure that you read it. Wait, I'll hide myself 1 second.
That is your entire section of section 54, which is sweat equity shares. I hope it was absolutely clear. Are you clear with this section, guys? Give me a thumbs up. All clear? Everything good? Absolutely perfect? Great. Next is section number 55, which talks about issue and redemption of preference shares. Which talks about what? Issue and redemption of preference shares. If a preference shares, you know, I have taught you in the beginning, first section itself, I taught you what are preference shares. They get preference over what? Preference shares get preference over dividend and repayment of capital. They get preference over dividend and repayment of capital. Correct? Correct? Now remember, this section 55 governs the issue of preference shares. Abdina, நீ Companies Act la preference shares கொடுக்கணும் அப்படினா, ensure that you follow all these sections. Ensure that you follow all these sections. என்ன மேம் சொல்லுது இந்த section? Let's see. முதல்ல அது என்ன சொல்லுதுன்னா, preference sharesல நீங்க ரெண்டு விஷயம் படிச்சிருப்பீங்க அக்கவுண்ட்ஸ்ல, சின்ன வயசுல 11th and 12th, redeemable, irredeemable. Have you studied redeemable preference shares, irredeemable preference shares? Redeemable na enadhu? It will have a duration 10 years, 15 years. Adukapra adu enna aidu? Redeem aidu. Appadina you have to pay back the preferences. Ana remember, Companies Act 2013 says there is a concept of redeemable, but there's nothing called irredeemable. No company can issue irredeemable preferences. No company can issue irredeemable preferences. Okay, irredeemable preference shares na enna ma'am abdina, where you are telling I'll repay the preference shares during winding up. We are telling there's nothing like that. If you want to repay during winding up, go give equity. Why are you giving preference? There is no concept of irredeemable preference shares when it comes to the Companies Act 2013. They told clearly no company shall issue irredeemable preference shares. Okay, and maximum for how many years can you issue? Maximum preference shares can be issued for a period of 20 years. Maximum 20 years. There's nothing called irredeemable. Forget about that. Irredeemable ங்கிறதே ஒரு கான்செப்ட் நம்ம கிட்ட கிடையாது புது கம்பெனிஸ் ஆக்ட்ல. redeemable மட்டும்தான் இருக்கு, அதுவும் maximum 20 வருஷத்துக்கு தான். You cannot tell I will have redeemable preference shares of 200 years. No. Maximum 20 years இருக்கலாம் preference share life. Okay, however, ஒரே ஒரு எக்ஸெப்ஷன், நீங்க இன்ஃப்ரா ப்ராஜெக்ட் கம்பெனி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க காசா கிராண்டே அந்த மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கம்பெனி அப்படின்னா அந்த பில்டிங் கட்டுறதுக்குலாம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும். ஸோ உங்களுக்கு 20 இயர்ஸ் கிடையாது. உங்களுக்கு redeemable preference shares you can give it for a maximum of 30 years. Maximum duration is 30 years. மேம் நான் 5 வருஷத்துக்கு preference shares கொடுக்கலாமா? redeemable preference shares தாராளமா கொடுக்கலாம். We are telling maximum is 20 in case of normal company. If you are an infrastructure project company, maximum is 30. But remember, though maximum is 30, you should start repaying 10% of that preference shares from the 21st year. From the 21st year, 10%, 22nd year 10%, and the mari varsha 10% you will have to start repaying. Varsha 10% you have to start repaying from the 21st year. Okay, so there is no concept of irredeemable preference shares. You cannot issue that. What can you issue? Only redeemable. That do the duration is how much? 20 years in case of normal company. In case you are an infrastructure project company, then it is 30 years. But remember, though the duration is 30 years, 21st year lende you should start repaying at least 10%. You should start repaying at least 10%. Is that clear? Is that clear? அதுக்கப்புறம் preference shares கொடுக்கணும்னா என்ன ப்ரொசீஜர்லாம் ஃபாலோ பண்ணனும்னா, preference shares கொடுக்கணும்னா it should be allowed by your articles. If we look at the articles of association of Reliance, where is it? Articles of association of Reliance. Where is it, boss? Can you see the AOA of Reliance? If you want to give preference shares, it should be allowed by your articles. Preference. See. Remember, similar thing we wrote for DVR also. If you have to give DVR, it should be authorized by your article. See, there itself they have given. There itself they have given.
The company may issue the following kinds of share in accordance with these articles, the act, the rules and other applicable laws. They can issue equity shares as well as preference shares. Today, can Reliance issue preference shares? Yes, because it is authorized by the articles. Clearly, we saw in Articles of Association, 5th point, it is very clear that company can issue preference share capital. Only when you are allowed by your Articles of Association, you can issue preference share capital. That is the first condition to issue preference share capital. It should be allowed by your articles. Rendavadi, you know that it's a special business, so you have to pass a SR. You have to pass a special resolution at a general meeting. You have to pass a special resolution at a general meeting. And remember, to be able to issue preference share capital, you should have no subsisting default. You should have no subsisting default in redemption of preference shares and repayment of dividend. You should have no subsisting default. நீ முன்னாடியே preference shares ஏதோ issue பண்ணிட்டு அதிலே இன்னும் defaultல இருக்கனா, why are you going for new issue? First correct that until you have a subsisting default. Until a default is continuing in paying the old preference shares, until the default is continuing in paying the old dividend relating to preference shares, why do you want to go for new? புதுசா எதுக்கு போற? பழசா வாங்கின preference sharesக்கு இன்னும் ரீபேமெண்ட் பண்ணல, இன்னும் டிவிடெண்ட் கொடுக்கல, புதுசா யாரை ஏமாத்த பாக்குற? No. We told before you go to that new issue, first correct your subsisting default. Until you have a subsisting default in payment, in redemption of preference shares or repayment of dividend, you cannot go for issuing new preference share capital. Are you clear? So to issue preference shares, there are 3 conditions, guys. It should be authorized by your articles. You have to pass a special resolution. And remember, if you're going for new issue, you should have already repaid your old preference shares. Redemption of old preference shares should have been done properly. And payment of dividend relating to old preference shares also should have been done properly. Ada ஒழுங்கா பண்ணாத புதுசா issue பண்றதுக்கே allow பண்ணுவோம். Are you clear, people? Are you clear? Next is, எப்போ மேம் ரிடெம்ஷன் பண்ணும்? நீங்க சொல்லிட்டீங்க irredeemableங்கிற ஒரு கான்செப்டே கிடையாது. redeemable தான், அதுவும் மேக்ஸிமம் 20 இயர்ஸ். இதே இன்ஃப்ரா கம்பெனினா 30 இயர்ஸ். 30 இயர்ஸ் இருந்தாலும் 21st இயர்லேருந்து அட்லீஸ்ட் 10% ஆச்சு ரிடீம் பண்ண ஆரம்பிக்கணும்னு நீங்க சொன்னீங்க, எங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கு. பட் ரிடெம்ஷனுக்கு நம்ம 5 இயர்ஸ் 10 இயர்ஸ் அப்படி எப்படி மேம் ஒத்துப்போம் அப்படின்னா, we told that depends on you guys. Company and the preference holders நீங்க ஒத்துக்கோங்க. If you guys are telling it's a fixed period, 5 வருஷம் வரைக்கும், let's have the duration, or 10 years or 15 years or 6 years, எந்த டியூரேஷன் வந்து 20-30 வருஷத்துக்குள்ள எவ்வளோ டியூரேஷன் வேணாலும் நீங்க ஒத்துக்கோங்க. You can redeem the preference shares after a fixed time as agreed between the parties. Or you can also have a agreement which says you will redeem the preference shares at the option of the preference shareholder. Or you are telling no, we will repay, we will redeem it at the option of the company. கம்பெனிக்கு எப்போ தோந்த 20 வருஷத்துல கம்பெனிக்கு எப்போ தோந்த அப்போ redeem பண்ணிடுவோம். Or we will redeem on happening of a certain event. Let's say நம்ம வந்து 5 வருஷத்துக்கு preference shares எடுத்தோம், ஆனா 3 வருஷம் தான் முடிஞ்சிருக்கு, அதுக்குள்ளே கம்பெனி வைண்டிங் அப்க்கு போகுது. You have to return it. So preference shares can be redeemed either after a fixed period or at the option of preference shareholder or at the option of company or on happening of a certain event like winding up. Is that clear? And ma'am, preference shares எப்படி ma'am repay பண்ணுவோம்? காசு எங்கேருந்து வரும்? 2 sources are there. One, net available profits. ஏற்கனவே கம்பெனியில் ப்ராஃபிட்ஸ் இருக்குல்ல, அதை யூஸ் பண்ணி ரிடீம் பண்ணிக்கலாம். இல்லாட்டி புது கிளாஸ் ஆஃப் ஷேர்ஸை இஷ்யூ பண்ணி அதுலேருந்து வர ப்ரொசீட்ஸ்லேருந்து யூ கேன் ரீபே த ஓல்டு ப்ரெஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ். Is that understood? Is that understood? Yeah? But remember, very, very, very important, when you are using the profit of the company to repay the preference shares, you have to create an equivalent amount of CRR. CRR stands for Capital Redemption Reserve. Ma'am, என்னது மேம் இது ஈக்குவலண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் சிஆர்ஆர்னு ஏதோ ரிசர்வ் எல்லாம் ஏன் மேம் கிரியேட் பண்ண சொல்றீங்க? ஐ டெல் யூ த லாஜிக். இங்க பாரு, நீ யாருக்கு ரீபே பண்றப்பா? preference shareholdersக்கு. எங்கேருந்து ரீபே பண்ற? ப்ராஃபிட்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி விச் ஆர் அவைலபிள் ஃபார் டிவிடெண்ட். இது யாரோட காசு? ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டரோட காசு. கரெக்டா?
preference shareholdersக்கு நீ ரீபே பண்ற. யாரோட காசை யூஸ் பண்ற? ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டரோட காசை யூஸ் பண்ற. ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர் என்ன சொல்றானா, ஏன் காசை எப்படி எடுத்துடா நீ யூஸ் பண்ண முடியும்? how can you use my money அப்படின்னு preference shareholders ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் சொல்றாங்க. கம்பெனி இஸ் டெல்லிங் ஈக்விட்டி, ஹே ஈக்விட்டி நீ கவலைப்படாத, எங்ககிட்ட நிறைய காசு இருக்கு, நீ கவலைப்படாத, அதுல கொஞ்சம் தான் இந்த preference shares-ஐ ரீபே பண்ண நாங்க யூஸ் பண்றோம். யூ டோன்ட் வரி, எங்களை நம்பல. இங்க பாரு, நாங்க உனக்கு ஒரு இது பண்றோம், we'll do a security for you. நாங்க எவ்வளோ இதுலேருந்து காசு யூஸ் பண்றோமோ அதோட ஈக்குவல் அமௌண்ட்டுக்கு நாங்க சிஆர்ஆரை கிரியேட் பண்ணிடுறோம். நாங்க ஒரு ரிசர்வை கிரியேட் பண்ணிடுறோம், நேம்ட் as கேபிட்டல் ரிடெம்ஷன் ரிசர்வ். இந்த கேபிட்டல் ரிடெம்ஷன் ரிசர்வ் கிரியேட் பண்றதுனால ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்க போகுது அப்படின்னா, அட்வான்டேஜ் இருக்கு. சிஆர்ஆருக்கு ஒரே யூஸ் தான், யூ ஹேவ் டு கன்வெர்ட் சிஆர்ஆர் இன்டு போனஸ் ஷேர்ஸ். அண்ட் நீனே சொல்லு, போனஸ் ஷேர்ஸை நான் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது அது யாருக்கு கொடுப்பேன்? போனஸ் ஷேர்ஸை அதை கன்வெர்ட் பண்ணி நான் யாருக்கு கொடுப்பேன்? ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு. புரியுதா உனக்கு? புரியுதா? எப்பவுமே சிஆர்ஆர் கிரியேட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல. whenever you are repaying the preference shares from the profit of the company which is available for dividend of equity shareholders, ஈக்விட்டி சொல்றான், ஏன் காசை தூக்கி நீ எப்படி preference shareholders ரீபே பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவ? அப்போ we are telling the equity shareholders, நீ கவலைப்படாத, எங்ககிட்ட நிறைய காசு இருக்கு, இங்க பாரு, உனக்கு சேஃப்டி தானே பிரச்சனையா இருக்கு, நாங்க எவ்வளோ இந்த உண்டியல்ல இருந்து எடுக்கிறோமோ, லெட்ஸே 10 ரூபாய் எடுக்கிறோம்னா அந்த 10 ரூபாய்க்கு ஈக்குவலண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் சிஆர்ஆர் நாங்க என்ன பண்ணிடுறோம்? கிரியேட் பண்ணிடுறோம். இந்த சிஆர்ஆர் ஃபியூச்சர்ல என்னவா தான் கன்வெர்ட் ஆகும்? போனஸ் ஷேர்ஸ். அண்ட் போனஸ் ஷேர்ஸ் யாருக்கு கிடைக்க போகுது? உனக்கு தானே கிடைக்க போகுது, ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர். வை ஆர் யூ வரி? டோன்ட் வரி. உனக்கு புரியுதா? இந்த சிஆர்ஆரோட கான்செப்ட் புரியுதா? ஏன்னா அவன் காசு தூக்கி நீ கொடுக்குற preference shareholder-க்கு. Profits of the company is available for whom? For equity shareholder. அவன் காசு தூக்கி கொடுக்கணும், அவன் பயப்படுறான், நாளைக்கு நீ எப்படி பிசினஸ் ரன் பண்ணுவ, எப்படி நீ இதை யூஸ் பண்ணி ரீபே பண்ற? we told கவலைப்படாத, எங்க கிட்ட நிறைய இருக்கு, உனக்கு நம்பிக்கை இல்லைன்னா நாங்க அந்த ஈக்குவலண்ட் அமௌண்ட்டை எதுவா போட்டுடுறோம்? சிஆர்ஆர், கேபிட்டல் ரிடெம்ஷன் ரிசர்வா we will create it. and சிஆர்ஆருக்கு you itself know there is just one purpose, you can only issue bonus shares. and futureல bonus shares issue பண்ணா அது யாருக்கு போகுது? ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு தான். ஸோ வேற ஆஸ்கிங், உனக்கு என்ன பிரச்சனை? உனக்கு ஈக்விட்டியா வந்துருது இல்லை, திரும்பி உனக்கு ஷேர்ஸா வந்தது இல்லை, போனஸ் ஷேர்ஸா வந்தது இல்லை, உனக்கு என்ன பிரச்சனை? நான் யூஸ் பண்ணாலும் ஈக்குவலண்ட் அமௌண்ட் சிஆர்ஆர்ல போட்டல. ஸோ பி குவைட். ஓகே, யூ நீட் நாட் கிரியேட் சிஆர்ஆர் இன் ஆல் த கேஸ். சிஆர்ஆர் இஸ் ரெக்வயர்ட் டு பி created. CRR is required to be created only when you use the profits. Ma'am, what if you are going to issue new shares? அதிலேந்து வர proceedல you are going to repay preference shareholders. அப்போ CRR create பண்ணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. Right? Yes, Arshad, we do doing buyback also. அதுக்கு ஒரு reason இருக்கு, I'll tell you, don't worry. Okay, அதுக்கு ஒரு logic இருக்கு, I'll tell you when we come to buyback. இந்த logic உனக்கு புரிஞ்சுதா? இங்க எதுக்கு CRR create பண்றோங்கிற logic உனக்கு புரிஞ்சுதா peoples? Okay. And CRR, you guys, no preference share capital can be even redeemed at premium. இப்பதான் நம்ம கத்துக்கிட்டோம். Shares can be redeemed at par, share can be redeemed even at a premium. Preference shares நீ பிரீமியத்துல redeem பண்ற அப்படின்னா ஒன்னு நீ SPA-வை யூஸ் பண்ணலாம். ரிமெம்பர் இப்பதான் படிச்சுட்டு வந்திருக்கோம் SPA-ஓட 5 யூசஸ். ரிமெம்பர் SPA-வின் 5 யூசஸ். Here அதுல ஒரு யூஸ் was what? In case you are redeeming preference shares at a premium, you can use the securities premium account. But provided, remember, securities premium you can use only when section 133 is not applicable for you. We clearly studied, if you are 133 compliant, you cannot use out of the 5 purpose. For 2 you cannot use. Redeeming at premium you cannot use, and to write off preliminary expenses you cannot use it. Is that clear? If you are redeeming preference shares at a premium, you can use SPA provided section 133 is not applicable. If section 133 is applicable for you, then we are sorry, you cannot use SPA. You can only use your profits to redeem at a premium. I hope it is absolutely clear. The last few points of this particular section, remember, you can only fully paid up preference shares can be redeemed. It cannot be partly paid up. Fully paid up preference shares only can be redeemed. And this is a very, very, very important section. Let's say we told that there's no concept of irredeemable. ஒரே ஒரு concept தான் இருக்கு, redeemable preference shares. அதுக்கு duration is 20 years. In case you are an infra company, it is 30 years. Now let's suppose
5 இயர்ஸ்க்கு ஐ issued a preference. இப்போ நம்ம 5th இயர்ல இருக்கோம். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும்? ரீபே பண்ணி ஆகணும். நம்ம இப்போ 5வது வருஷத்துல இருக்கோம்னா what we have to do? ரீபே பண்ணி ஆகணும். ஆனா நம்ம கிட்ட என்ன இல்ல? காசு இல்ல. நம்ம கிட்ட என்ன இல்ல? காசு இல்ல. Where a company is not in the position to redeem the preference shares. ஏன்? ஏன்னா காசு இல்ல. If they are not in the position to redeem the preference shares or to pay the dividend because they don't have money அப்படின்னா கம்பெனி போய் யாருக்கிட்ட பாவ மன்னிப்பு கேட்கணும்? To the preference shareholders. They have to tell, hey, please forgive us. The company should get the consent of the preference shareholders of at least how many? 3/4. 3/4 preference shareholders கிட்ட போய் என்ன சொல்லணும்? ஏ ப்ளீஸ் forgive us, we know 5th year end வந்துச்சு, இப்போ நாங்கள் ரீபே பண்ணோம், ஆனால் எங்ககிட்ட என்ன இல்லை? we don't have money. ஆனால் எங்ககிட்ட காசு இல்லை. 3/4 people ஆச்சு should tell it's okay, it's okay. நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ நீ ரீபே பண்ணணும்ல, ஆனால் உங்ககிட்ட காசு இல்லைன்னு சொல்கிற. பரவாயில்ல, நீ என்ன பண்ணு, எங்களுக்கு புது preference shares கொடு. அதுக்கு இன்னும் ஒரு 5 வருஷம் லைஃப் போட்டுக்கோ. நாங்க இந்த ஷேர்ஸை ரீபே பண்ணதா ஒத்துட்டு we will convert into those new shares. Are you understanding what they are doing? 5வது வருஷம் எண்டில் வந்தாச்சு. இப்போ ப்ரெஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸை என்ன பண்ணணும்? ரிடீம் பண்ணும். பாக்கெட்ல பாக்குறாங்க கம்பெனி, ஒரு பைசா கூட இல்லை. இஸ் கோயிங் அண்ட் ஆஸ்கிங் பாவ மணி டு ப்ரெஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ், ஹே ப்ளீஸ் forgive me, I don't have money, எனக்கு இன்னும் 5 வருஷம் எக்ஸ்டென்ஷன் கொடு. பட் வாட் வி டோல்ட் வாஸ், நாங்கள் இந்த ஷேர்ஸை எப்படியாச்சும் க்ளோஸ் பண்ணி ஆகணும், ஏன்னா எங்களுக்கு டிஃபால்ட்னு காட்ட முடியாது. ஸோ ப்ரெஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா, பரவாயில்ல, நீ எங்களுக்கு இன்னும் 5 வருஷம் கழிச்சு கொடு. நீ எங்களுக்கு என்ன பண்ணா, புது ஷேர்ஸை இஷ்யூ பண்ணு. We will consider that to be the consideration of the old shares. So old shares will be considered as repaid and now new shares will continue for the next 5 years. Are you understanding what they are doing? 5th year end, instead of giving cash, they are giving another preference shares. They're telling இன்னும் 5 வருஷத்துக்கு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆனா இந்த மாதிரி நீங்க பண்ணணும்னா நீங்க யோசிச்சா 1-2 preference shareholders ஓகே சொன்னா பண்ண முடியாது. 3/4 of the value of preference shareholders. 100 கோடிக்கு நீ preference shareholders வாங்கிருக்கேனா 75 கோடி யார்கிட்ட இருக்கோ அட்லீஸ்ட் they should accept first. saying that பரவாயில்ல, நாங்க இன்னொரு எக்ஸ்டென்ஷனுக்கு போய்க்கிறோம், நீ எங்களுக்கு புதுசா you give us a preference shares in which you increase the duration அப்படின்னு எத்தனை பேர் ஒத்துக்கணும்? 3/4 of the preference shareholders ஓட consent நம்மளுக்கு வேணும். and because it's a sensitive matter, you also need the approval of tribunal. Is that clear, people? Is that clear? It's nothing but year end, that is repayment oda end date வந்துச்சு. காசு இல்ல. preference shareholders கிட்ட என்ன சொன்னோம்னா, இங்க பாருப்பா, ஐபிசி கோர்ட்டுக்குலாம் போனீங்கன்னா உனக்கே தெரியும் ஸ்பைஸ் ஜெட்டுக்கும் ஜெட் ஏர்வேஸ்க்கும் என்ன ஆச்சுன்னு. ஸோ பேசாம நாங்க சொல்ற மாதிரி ரீஸ்ட்ரக்சரிங் பண்ணிக்கோ, இன்னும் ஒரு 5 வருஷம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடு. அவனும் ஒத்துக்கிறான். 3/4 of the people are giving their consent. ட்ரைபியூனல் கிட்டே சொன்ன, ட்ரைபியூனலும் ஒத்துக்கிட்டான் அப்படின்னா what you can do, the issue, you will issue further redeemable preferences. புதுசா திரும்பி issue பண்ணுவ, and the old redeemable preferences, the old preferences which were supposed to redeem, அதோட redemption date வந்துச்சுல, that will be assumed to be fully redeemed. Read these 2 lines now, you will understand. In case உங்ககிட்ட காசு இல்ல, 3/4 people கிட்ட கன்சென்ட் வாங்கிட்டேனா, issue further redeemable preference shares of amount of unredeemed preference shares and dividend. எவ்வளோ காசு கட்டலையோ, எவ்வளோ preference shares, எவ்வளோ அதுக்கு ரிலேட்டட் அந்த டிவிடெண்ட் பே பண்ணலையோ, அந்த மொத்தமானதுக்கு புதுசா என்ன இஷ்யூ பண்ணிடு? preference shares இஷ்யூ பண்ணிடு. When you issue those new preference shares, the old unredeemable preference share shall be deemed to be redeemed. But to do this kind of arrangement, you need consent of 3/4 of the people who are having preference shares, and also because it's sensitive matter, go and get the approval of the tribunal. Is that clear, people? Is that clear? Are you understanding this? But ma'am, 3/4 people கிட்ட தான் நம்ம கன்சென்ட் வாங்குறோம். 3/4 ஆல்மோஸ்ட் 75% people கிட்ட தான் கன்சென்ட் வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னா 25 பேர் தான் ஒத்துக்கலையே மேம், அவனுங்களை என்ன பண்றது? 25 பேர் ஒத்துக்கல, விட்டு தள்ள, அவனுங்களை என்ன பண்ண முடியும்? அவங்களுக்கான காசை மட்டும் கொடுத்து கம்பெனியை விட்டு என்ன பண்ணிடு? வெளில அமிச்சிடு. Right? Provided that tribunal shall order forthwith na immediately. Tribunal shall order that immediately redemption of preference shares should be done who did not give the consent. 3/4 தான கன்சென்ட் கொடுத்தாங்க, அப்ப 1/4 கொடுக்கலல, அவனுங்களுக்கு இமிடியேட்டா ரிடீம் பண்ணி கம்பெனியை விட்டு அனுப்பு.
மேம் இப்படி ட்ரைபியூனல் வந்து 1/4 திரும்பி கொடுத்துருங்க இமீடியட்டான்னு சொன்னானா எல்லாருமே வந்து ஒத்துக்க மாட்டாங்க தானே மேம் அப்படின்னா இல்லை. ஏன்னா நம்ம எல்லாரையும் எப்படி மிரட்டுவோம் அப்படின்னா, நீ ஒத்துக்கல அப்படின்னா நீ கோர்ட்டுக்கு போ, பிரச்சனை இல்லை. பட் போனீங்கன்னா உனக்கே தெரியும் ஸ்பைஸ் ஜெட்ல என்ன ஆச்சுன்னு. கேஸை இழுத்து 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 கடைசியா வர காசு வராம போயிடும். அதுக்கு ஒழுங்கா நாங்க சொல்றதை ஒத்துக்கோ. 5 வருஷம் தானே இன்னும் கேட்கறோம், குடு. 5 வருஷம் இன்னும் டைம் கொடு, அதுக்குள்ள நாங்க எல்லாத்தையும் ரீபே பண்ணிடுறோம். மோஸ்ட்லி தே வில் அக்செப்ட். இந்த குட்டி குட்டி பேர் குட்டி குட்டி ப்ரெஃபரன்ஸ் ஹோல்டர்ஸ் இருக்காங்களே, 5-10 ப்ரெஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் வச்சிருப்பாங்களே, அவனுங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க. அவனுங்களுக்கு பரவாயில்ல, சில்ட்ர பீப்புள், யூ ஜஸ்ட் கிவ் them the amount and send them out of the company. யாரெல்லாம் நிறைய வச்சிருக்காங்களோ they will accept for the conversion. They will accept saying that நாங்க புதுசா வாங்கிக்கிறோம் preference shares, இன்னும் 5 வருஷம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்க. அவனுங்க ஒத்துப்பாங்க. இந்த 5-10 preference shares வச்சிருக்காங்களா, அவனுங்க ஒத்துக்க மாட்டானுங்க. It's okay. Those crazy people, you just give them their amount and push them out of the company. Is that clear? Is that clear? Okay. So did you understand the whole process? இந்த ப்ராசஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த செக்ஷன்ல இந்த ஒரு பாயிண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இன்கேஸ் டியூ டேட் வந்துருச்சு, என்கிட்ட காசு இல்லை, அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்? ஐ வில் கோ அண்ட் ப்ளீட் டு த ப்ரெஃபரன்ஸ் ஹோல்டர்ஸ், ப்ளீஸ் எங்களுக்கு வந்து புது ப்ரெஃபரன்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுறதுக்கான பெர்மிஷன் கொடுங்க. நாங்கள் இப்போ புதுசாக இஷ்யூ பண்ணுறோம்ல, தட் யூ ஹேவ் டு டேக் அஸ் அ கன்சிடரேஷன் ஃபார் த ஓல்டு ஒன் அண்ட் யூ ஷுட் கன்சிடர் தி ஓல்டு ப்ரெஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் இஸ் ரீபேட் அப்படின்னு நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கணும், டீம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யார்கிட்ட போய் கேட்போம்? We will go and ask that to the preference shareholders. Preference shareholders who are having 3/4 of the shares should give their consent, and you should also get the approval of the tribunal. Once you get this, what you will do, you will issue new preference shares, and the preference shares oda amount evlo irukum? Old preference shares oda unpaid capital plus dividend, idoda total irukum. Then pudusa you will issue as a preference shares, and those new issue will be deemed to be a redemption of the old preference shares. Okay, but remember, tribunal will tell forthwith, immediately. And the 3/4 தான ஒத்துக்கிட்டாங்க, 1/4 எவன்லாம் ஒத்துக்கலையோ அவனுக்கு ரீபேமெண்ட் பண்ணி கம்பெனி விட்டு வெளில அனுப்பு. Are you able to understand this section, people? Is this section absolutely clear? It's a big one, but it's a good section. Is that absolutely clear, guys? Yes. Section number 56, which is transfer and transmission of securities, a very very important section again, but it's very easy, guys. Transfer na enna, transmission na enna அப்படிங்கறத first we will learn. இப்போ நான் ஒரு கம்பெனியோட ஷேர்ஸை வாங்குறேன் அப்படின்னா நானே அதை சாவர வரைக்கும் வச்சுக்க மாட்டேன். ஓகே, we trade in shares, right? Today if I feel the share prices, நான் வாங்கின போது 1000 ரூபாய் இருந்தது, இன்னைக்கு 2000 ரூபாய்க்கு என்னோட ரிலையன்ஸோட ஷேர்ஸோட பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னா நான் அதை மார்க்கெட்ல வித்துட்டு போயிடுவேன். கரெக்ட்? ஐ வில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மை ஷேர்ஸ். நான் யார்கிட்ட இருந்தோ காசை வாங்கி அந்த ஷேர்ஸை என்ன பண்ணுவேன்? அவங்களுக்கு கொடுத்துருவேன். திஸ் இஸ் கால்ட் வாட்? ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஷேர்ஸ். ரைட்? நவ் அ கம்பெனி ஷுட் ரெஜிஸ்டர் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் செக்யூரிட்டி. இப்போ முன்னாடி லெட்ஸ் சே என்கிட்ட ஷேர்ஸ் இருந்து டிடி வாஸ் அ ஷேர் ஹோல்டர். நான் இப்போ அந்த ஷேர்ஸை அர்ஜுனுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன். நான் இப்போ அதை யாருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன்? அர்ஜுனுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா டிடி இஸ் த ஓல்டு ஷேர் ஹோல்டர். நவ் அர்ஜுன் பிகம்ஸ் த நியூ ஷேர் ஹோல்டர். அர்ஜுன் பிகம்ஸ் த நியூ ஷேர் ஹோல்டர். அப்போ நீனே யோசிச்சு சொல்லு, ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ்ல யாரு பேர் இருக்கணும்? டிடி பேரா இல்லை இனிமேல் அர்ஜுன் பேர் தான் இருக்கணுமா? ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ்ல யாரு பேர் இருக்கணும்? டிடியா அர்ஜுனா? அர்ஜுன் பேரு. பிகாஸ் இனிமேல் டிவிடெண்ட்னா அது அர்ஜுனுக்கு தான் போகணும். இனிமேல் போனஸ் ஷேர்ஸ் அர்ஜுன், இனிமேல் ரைட் ஷேர்ஸ் அர்ஜுன், இனிமேல் ஓட்டிங்க்கு யார் வருவா? அர்ஜுன். முன்னாடி நான் இருந்தேன், ஆனா நான் தான் என் ஷேர்ஸை வித்துட்டேனே டு அர்ஜுன். So in case a transfer is happening, you will have to inform the company, hey company, listen, Deepika, I am no more the shareholder, I have sold my shares to Mr. Arjun. Now Arjun is the new shareholder. Right? So once you inform it to the company will say, okay Deepika, I will cut your name, add the name of Arjun. So in case a transfer is happening, you're giving your shares to somebody else for a consideration. That time you will have to inform the company saying that, hey listen, I have went into arrangement with Arjun. Arjun எனக்கு வந்து 2 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்து இந்த ஷேர்ஸ் வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டான். நான் இந்த ஷேர்ஸை அர்ஜுனுக்கு வித்துட்டேன் அப்படின்னு நீ சொன்னாதானே கம்பெனிஸ் ஆக்டுக்கு தெரியும். ரிலையன்ஸ்ல இன்னைக்கு 7 லட்சம் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இருக்காங்க. எனக்கு எப்படி தெரியும் யார் ஷேரை யாருக்கு விற்கிறான்னு? How am I supposed to know it? Are you able to understand? ரிலையன்ஸ்ல இன்னைக்கு 7 லட்சம் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு மேல இருக்காங்க. டெய்லி மார்க்கெட்ல ரிலையன்ஸோட ஷேர் வாங்குறாங்க விற்கிறாங்க. How will company keep a track? You have to inform the company.
அது எப்படி நடக்குங்கிறது தான் இந்த section number 56, transfer and transmission. If shares are getting transferred or transmitted na என்னங்கறத we'll see a little in the next few minutes. Transfer or transmission of shares நடக்குது அப்படினா, transfer or transmission of shares நடக்குதுனா, you have to inform that to the company so that they can do the necessary changes. பழைய shareholder பேரை அடிச்சு புது shareholder பேரை எழுதுறது, இதெல்லாம் company will be able to do it. Now we have told a company shall register the transfer of security if a proper instrument of transfer is executed. A proper instrument of transfer is executed. What do you mean by instrument of transfer? What do you mean by instrument, guys? A proper instrument. What do you mean by instrument? You have studied in foundation negotiable instrument. What do you mean by instrument? An instrument is nothing but a document. An instrument is nothing but a document. If a proper document, there's a paper in which, exactly, it's like an agreement, a document in which I've written, I am transferring my shares to Mr. Arjun for a consideration of rupees 2 lakhs. It's a document, instrument of transfer. DT is telling that she has given her shares to Arjun. DT is telling that she has transferred her shares to Arjun. This document, we don't call it document to be a little professional, we call it instrument. Document that, and we call it what? Instrument. It's an instrument of transfer. And the instrument and the document படிச்சா என்ன தெரிய வரும்? Oh, Deepika shares Arjun ஒருத்தனுக்கு 2 லட்சம் ரூபாய்க்கு வித்துட்டா. That is what you come to know. That's an instrument of transfer. But it should not be a normal instrument of transfer. It should be a proper instrument of transfer. Proper na enna? It should be properly signed by both the parties. It should be dated. It should be stamped. Only when it is signed, dated, stamped, it is a proper instrument of transfer. Okay, a company will register the transfer of security if a proper instrument of transfer, which is properly executed, properly stamped, properly dated, like this, if a proper instrument of transfer is given to the company. And ma'am, in the instrument of transfer, as I told you, I will write Deepika transferring her shares to Mr. Arjun for rupees 2 lakhs of consideration. This will only be written. இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர்ல என்ன எழுதியிருக்கோம்? யாருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம்? டிரான்ஸ்ஃபரி, தட் இஸ் அர்ஜுன் இருக்கால, அர்ஜுனோட பேரு, அர்ஜுனோட அட்ரஸ், அவனோட ஆக்குபேஷன் எல்லாமே எழுதியிருக்கோம். மேம் பேர் அட்ரஸ்லாம் ஏன் மேம் எழுதுறோம்? ஏன்னா நாளைக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பணும், மீட்டிங்கோட நோட்டீஸ் அனுப்பணும்னா ஏன் அட்ரஸ்க்கு அனுப்புவாங்களா, அர்ஜுன் அட்ரஸ்க்கு அனுப்புவாங்களா? இனிமேல் அர்ஜுன் அட்ரஸ்க்கு தானே போகும். ஸோ தே நீட் அர்ஜுன்ஸ் ஃபோன் நம்பர், இமெயில் ஐடி, அட்ரஸ், நேம், ஆக்குபேஷன் எல்லாமே அதில் whom are you going to transfer the shares to? Transferee ஓட எல்லா டீடைல்ஸுமே எதில் எழுதியிருக்கணும்? இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர்ல. ரைட்? அண்ட் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல நீங்களே வச்சுக்க கூடாது. அப்போ கம்பெனிக்கு எப்படி தெரிய வரும்? இன்கேஸ் இந்த மாதிரி ஏதோ டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்குதுன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபரை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு யூ வில் ஹாவ் டு கிவ் இட் டு த company within a period of 60 days. Within a period of 60 days. We'll have to give it to the company within a period of 60 days. ரைட்? 60 டேஸ்க்குள்ள இதை யார்கிட்ட கொடுத்துடணும்? கம்பெனி கிட்ட கொடுத்துடணும். அண்ட் கம்பெனி என்ன பண்ணுவாங்க? கம்பெனி இப்போ பிகாஸ் they have got the information that Deepika has transferred her shares to Arjun, தீபிகாவோட பேரை ரெஜிஸ்டர்லேருந்து அடிச்சு அர்ஜுனோட பேரை எழுதிடுவாங்க. Right? That's exactly what I've given you as an illustration. Let's say Surya transfers his shares to J. If Surya transfers his shares to J, what will happen? They will enter into a instrument of transfer, and the instrument and the document la enna எழுதிருக்கும்? It will be properly signed by both the parties. It will be dated. It will be stamped. All details relating the transferee will be written. Jyotika every Joda all address will be written. Address, occupation, everything will be written. This particular document should be given to the company, who should give either transfer or can give, or transfer can give. Either transfer or transfer. யாராவது ஒருத்தர் 60 daysக்குள்ள என்ன பண்ணணும்? கொடுக்கணும். Once you give this, what will Tata Motors, what will the company do? They will, சூர்யாவோட பேரு ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ்ல எழுதியிருக்குமா, அந்த பேரை அடிச்சிட்டு they will write the name of the new member. அதை அடிச்சிட்டு they will write the name of the new member. Is that absolutely clear, people? Is that absolutely clear? Is that absolutely clear? Okay, perfect. Okay, perfect. Okay, next is, now let's say
this procedure will follow if Surya is transferring a fully paid up share. அப்படின்னா ஷேரோட வேல்யூ 10 ரூபாய், 10 ரூபாவையுமே சூர்யா ஃபுல்லா பே பண்ணிட்டா கம்பெனிக்கு, அதுக்கப்புறம் சூர்யா யாருக்கோ ஷேர்ஸ் விற்கிறான் அப்படின்னா மேல இருக்கிற ப்ரொசீஜர். கீழே இருக்கிற ப்ரொசீஜர் இன்னொரு ப்ரொசீஜர் இருக்கு, which is in case you are transferring partly paid up shares. பார்ட்லி paid up sharesனா என்ன? ஷேரோட ஃபேஸ் வேல்யூ 10 ரூபாய், இப்போ வரைக்கும் சூர்யா எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான்? 6 rupees. அப்போ இன்னும் எவ்வளோ கம்பெனிக்கு கொடுக்கணும்? 4 ரூபாய். அதுக்கு முன்னாடியே சூர்யா is selling his shares to Joe. Now the thing is, here also the same thing will follow. You should have an instrument of transfer. It should be properly dated, stamped, signed. You'll have to give it to the company within a period of 60 days. Everything will be there ditto. But inge, company will get a confirmation from Joe. Hey, listen Joe, the shares that Surya is selling you, do you know it is partly paid up? ஏன்னா நாளைக்கு நாங்க 4 ரூபாய் கேட்போம். இப்போ நாங்க ஃபர்ஸ்ட் கால் தான் கேட்டிருக்கோம், ஃபர்ஸ்ட் கால்ல 6 ரூபாய் கேட்டோம். நாளைக்கு நாங்க ஃபைனல் கால்க்கு கூப்பிடும் போது நாங்க என்ன கேட்போம்? இன்னொரு 6 ரூபாய், சாரி இன்னொரு 4 ரூபாய் கேட்போம். அப்போ நீ கொடுப்பல? Do you know that the shares that Surya is selling you is a partly paid up shares? Do you know that? அப்படின company will get a confirmation from Joe. That's what is written here. In case partly paid up shares are being traded அப்படினா Tata Motors will send a notice to Jyotika asking, hey, do you know these are partly paid up? நாளைக்கு நாங்க அந்த அன்கால்ட் அமௌண்ட் கேட்டோம் அப்படின்னா நீ தானே கொடுப்ப, உனக்கு தெரியும்ல இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கறத we will ask it to Jyotika. She has to respond to this notice within a period of 2 weeks. அவளுக்கு அந்த நோட்டீஸ் கிடைச்சி 2 வாரத்துக்குள்ள she has to respond saying, I have no objection, எனக்கு தெரியும், I have no objection. She has to give a no objection certificate. She has to tell that I have no objection, எனக்கு தெரியும் அது partly paid up. நாளைக்கு நீங்க 4 ரூபாய் கேட்டனா நான் தான் கொடுப்பேன், கவலைப்படாதீங்க. He already informed me that it is partly paid up only. Are you able to understand? Fully paid up க்கு பிரச்சனையே கிடையாது கம்பெனிஸ்க்கு. ஆனா if it is partly paid up, then before actually executing the transfer, company will ask the transferee, hey, do you know that this is a partly paid up share? நாளைக்கு நாங்க வந்து அந்த 4 ரூபாய் கேட்டா நீ குடுப்பியா? அப்போ வந்து சொல்லக்கூடாது. What if she does not reply? If she does not reply, we will not register the transfer. Right, you're supposed to reply to that within a period of 2 weeks with a no objection, saying that yes, I know, that guy told me that it is a partly paid up. நாளைக்கு நீங்க அந்த 4 ரூபாய் கேட்டிங்கனா நானே தான் கொடுப்பேன், கவலைப்படாதீங்க அப்படின்னு you will have to respond. அப்படி only after they receive your response for the notice, then only they will cut the name. I forgot to change the example here, but it's okay. They will cut the name of Surya and write Jyotikas. Are you able to understand? People? Is that absolutely clear? Fully paid up ku prachana le. You just inform the company within 60 days, they will cut the old shareholder's name, write the new shareholder. But in case it is partly paid up share, company will first protect their interest, no? நாளைக்கு ஜோதிகா கொடுத்தா அவ வந்து எனக்கு இத பத்தி சூர்யா சொல்லவே இல்லை, எனக்கு எப்படி தெரியும் இதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டானா அந்த 4 ரூபாய் யாரு கொடுப்பா? So we are asking her, நாங்க உன் பேரை மாத்தி எழுதுறோம் ரெஜிஸ்டர்ல, பிரச்சனை இல்லை. பட் அவன் உங்ககிட்ட இந்த இன்ஃபர்மேஷன் சொன்னானா, ஷேரோட ஃபேஸ் வேல்யூ 10 ரூபாய், இப்போதைக்கு நாங்க 6 ரூபாய் தான் கேட்டிருக்கோம், ஸ்டில் 4 rupees is uncalled. நாளைக்கு நாங்க கால் பண்ணோம் அப்படின்னா நீ கொடுப்பியா? அதுக்கு நோ அப்ஜெக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் சைன் போட்டு கொடு, அப்போதான் we will transfer. Otherwise we will not register the transfer. Is that clear? And the last year is transmission. Ma'am, transfer ku transmission ku enna difference? Transfer happens when I take money from somebody and I'm giving them my shares. That is transfer. Transmission is happening because of operation of law. I am a shareholder, I die. Automatically the shares will go to my legal representative. So here I did not sell the shares to my legal representative. No, because of operation of law. Something happened to me, I died. Automatically my shares will go to my legal representative. So that is not a transfer, we call it as a transmission. That's not a transfer, that is a transmission. When a person is dead, automatically the shares will go to his legal representative. If he has become insolvent, automatically it will go to his liquidator. If he has become lunatic, mental, paithiyam, it will go to his administrator. Now this is not a case of transfer. It's a case of transmission, where because of operation of law, due to death, insolvency or lunacy, the shares go to somebody else. Are you able to understand? Is that clear? Did you understand the difference between transfer and transmission? Transfer is காசு வாங்கி shares கொடுத்துடுறோம், யாருக்கோ விக்கிறோம், that is transfer. Transmission is what?
Transmission is காசு வாங்கிட்டு கொடுக்கல. காசு வாங்கிட்டு கொடுக்கல. Because of operation of law, like death, insolvency, or the person has become lunatic. Or the person has become lunatic. Next is the last important point of this particular section, which is, let's say I transferred, let's say I have certain shares of Reliance. Something happens to me, let's suppose I die. Automatically the shares will move to my legal representative. But you guys know company will not do that change. Registerல என் பேரை அடிச்சு அவங்க என்னோட legal representative பேரை எழுதுறது உடனே எல்லாம் நடக்காது. That process will take some time. இப்போ அந்த டிரான்ஸ்பரோட ரெஜிஸ்டர் பண்றதுக்குள்ள, தட் இஸ் என்னோட பேரை அடிச்சு என்னோட லீகல் ரெப்ரசன்டேட்டிவோட பேரை எழுதுறதுக்கு முன்னாடியே அவனுக்கு ஏதோ காசு பிரச்சனை இருக்கு. மை லீகல் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஹேஸ் சம் மணி இஷ்யூ, ஹி செல்ஸ் த ஷேர்ஸ். ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? என்ன நடக்குதுன்னா, எனக்கு ஏதோ ஆயிடுச்சு, ஆட்டோமேட்டிக்லி ஷேர்ஸ் யாருக்கு போகணும்? ஏன் லீகல் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்க்கு. ஆனா லீகல் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் பேரை இன்னும் ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ்ல எழுதல. அந்த டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ராசஸ் இன்னும் நடக்கல. இட்ஸ் ஆன்கோயிங். கொஞ்சம் பெண்டிங் இருக்கு, கொஞ்சம் பேப்பர் ஒர்க். அதுக்குள்ள பிகாஸ் மை லீகல் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் நீட்ஸ் மணி, அவன் என்ன பண்ணிட்டான்? இந்த ஷேர்ஸை வித்துட்டான். இப்போ நீனே சொல்லு, இந்த ஷேர்ஸ் அவன் விற்கும் போது யாரு பேர்ல இருக்கு? என் பேர்ல இருக்கா இல்ல அவன் பேருக்கு மாறிடுச்சா? என் பேர்ல இருக்கா இல்ல அவன் பேருக்கு மாறிடுச்சா? It is still in my name. It is still in my name. Correct? How can somebody sell something that they don't have? My legal representative, உன்கிட்ட இருக்கிற ஷேர்ஸ் நீ விற்க முடியும், உன் பேருக்கே இன்னும் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகாத ஷேர்ஸ் நீ எப்படி விற்கலாம்? அது it's not void, it's that contract is void, right? How can you sell the shares that not even yours? இன்னும் டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ராசஸே முடிக்கல, பேப்பர் ஒர்க் பெண்டிங்கா இருக்கு. I died, it should move to my legal representative, accepted, but paper work is pending. But government said, hey, listen, already they are going through a lot of trouble. Already their the person who was holding the shares has died. And the legal representative ku edo urgent need of cash irkalam, adukkaga avan adha vittirkalam. So we will allow this. This is an exception. Usually you can only transfer the shares which belong to you. But in case the shares belong to your legal representative, shares belong to the deceased person, you are their legal representative. Paperwork முடிஞ்சு இன்னும் transfer full-ஆ ஆகல, அதுக்கு முன்னாடி நீ வித்துட்ட அப்படினாலும், though that shares is not in your name, you are just the legal representative for right now, still that sale will be valid, still that transfer will be valid. Is that clear, people? Is that clear? Is that clear? Transfer of securities of deceased person made by his legal representative shall be valid even if such transfer is made before the legal representative becomes the shareholder. அவன் பேர்ல ஷேர்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கு முன்னாடி கூட he is coming in, what he is doing? He is coming and he is selling the shares to somebody else. Still we will tell it's okay. அவங்க வீட்டில் ஏற்கனவே somebody is dead. What's the point? அவனுக்கு ஏதாவது urgent need of cash இருக்கலாம், it's okay. Anyway paper work மட்டும் தானே பெண்டிங்கா இருக்கு. As per law அவனுக்கு தானே போகணும். So they are telling it's okay, not a big deal. Are you able to understand? Are you able to understand? That is your entire section number 56. Is that absolutely clear, people? Is that absolutely clear? Section number 56.